Ничего с ней не сделаешь. О, нет. Твердая груша, нет. Наверное, не видно, но я на ней глаза нарисовал. Эротик. Unripe pears. Thing is, if we've waited for this to ripe, it would have get spoiled on the tree. Must have been scary. No, they will. Unforgivable. You will have to I don't really remember it. peel them, but they will. It'll be soft. It is sweet as is, but it'll be soft. So I'm a rebel. I can't believe Suo was after me. You know, like bananas in your grocery store. It'll be fine. But what Seiron is doing is unforgivable. Yeah, I'll give new gifts and we'll see from there. That's not the kind of stuff I mean, yeah, I would like it to be on a tree in the mid of July, so I would be able to, you know, and just drip in this juice, like when eating a melon or something. But it is what it is. My parents got a house with the trees already there, and these pears, they're like this. It's either like this and wait for them to become soft, or let them sit on a tree and spoil right there. Like, no, it like a banana. It'll get there will be a day or two when this will be edible and tasty and without any consequences. There will be a day for this. The day will come. I'm letting it sit here waiting for that day. It's looking at me 3 days straight. Wait. I need to give them those without the check mark. This one. Но только не сегодня. Я не помню, чтобы он такое говорил. Он такое говорил? Да, он такое говорил. Шашлычник, да, макаронник, шашлычник. Alright, I believe in you, little pear. See, a gift and... Wow. He's into scrolls, apparently. Elder Scrolls. This is for me? There were like, I don't know, about 5 or 6 kilos of this. Each weighs around 600 grams, and this is the last of them. Probably the least ripe of them all. But it's free, as in free. I don't have to. I got an achievement. I didn't have to pay for them. Like, if I had a dacha, it would be full of trees, and I would just go and pick all the berries and stuff that's on the trees. And once a year, I'd use some kind of repellent to kill all the bugs, and that would be it. Like, no cucumbers, tomatoes, potatoes, cabbages, no nothing. Raspberry would be growing there as well, just without anything. I don't want to do anything, but like, there are things that grow on their own without much effort. They are just there. Thank you.
It's a shame I don't eat. It's cold. Смородина. Friendship level didn't increase. Oh no! Hey, Gamma, are you free right now? Do you want to go somewhere? На самом деле я смотрел последний раз «Властелина колец» в оригинале, я просто уже не помню. А на русском я его смотрел, когда я в школу еще ходил. Когда его по НТВ показывали целиком, там я какой, не знаю, 2000 какой год был, 3-й? Когда целиком показывали back-to-back, что называется. Я просто не помню, что они по-русски гитарят. Чуваки, я нашел еще одну грушу, это помягче. Я буду следить за ними обоими. Сейчас я воду заберу. Может, даже с чаем заберу сразу. Короче, рассказываю. Если вода почти закипела, можно бросить в нее пакетики чая сухого. И за счет того, что они резко набирают влагу, они вызывают появление множества пузырьков. И за счет того, что множество пузырьков образовывается, воздух начинает скапливаться там, где он может легко в пузырек войти, и вода закипает прям на глазах. Это не значит, что она, ну, как бы ей хватило энергии, чтобы сверху пошло. Просто если вам важны бульбашки, то это один из способов. A pair of pears! Это помягче, поменьше. И без глазок. Видно, нет? Как вам ужастик с грушами? Эй, Гема, ты свободен? Может, куда-нибудь сходим со мной опять? Gamma? Гема? Sorry. А? Прости. Я тут просто задумался. Something the matter? Что-то не так? You need to talk. Если хочешь поговорить, я тут, все уши. Yeah, maybe I should talk to someone. Да, может быть, мне стоит кому-то рассказать. One of my friends who retired from the OSF has gone missing. Один из моих друзей, который ушел в отставку из ОСФ, пропал. Are there any leads? Есть зацепки? I first learned about it when I got a message from his younger brother. We hadn't talked in a while. Мне передал об этом его младший брат. Мы долго с ним не разговаривали. Asked me if I might have any ideas, but I couldn't give him any. I was just wondering what to do now. Он спросил у меня, есть ли у меня зацепки, а у меня не было, и теперь вот я сижу и думаю. I can see why you're worried. Понимаю, почему ты беспокоишься. А я могу что-нибудь сделать? No, I can't trouble you with this. Да ну, тебя не хочу напрягать, это личные проблемы. Want to help? Ну я же хочу помочь. You just tell me what you can. Просто скажи то, что можешь рассказать. Couldn't hurt. Не повредит. Thank you. Ну, You up on that? спасибо, воспользуюсь предложением. The friend who went missing was an old classmate, and then we worked. Друг, который пропал, это мой старый однокашник, и мы работали вместе в одном и том же взводе, когда он еще был в ОСФ. As the years went by, the anti-aging medications effects weakened, and his body began to age. Но годы шли, и лекарства, предотвращающие старение, начали работать все хуже и хуже, влиять на него, и его тело начало состариваться. It's something all children of the state have to face eventually, but he reached his limit sooner than me. Мы все, старики, рано или поздно с этим сталкиваемся, но просто его тело сдалось раньше, чем мое. His powers waned as he aged, and fighting became too difficult. He retired this past spring. Его силы начали убывать по мере его взросления, и сражаться ему стало сложнее. Поэтому он ушел в отставку прошлой весной. I see.
I'm glad he managed to retire safely and not get hurt or die. Понятно. Я рад, что ему удалось просто взять и уйти в отставку, что он не поранился, не пострадал и не умер. Yeah, but children of the state face a tough situation after retirement. Да, но таким, как мы, сложно потом после отставки. The body ages normally after they stop taking the medication. Тело-то стареет нормально после того, как перестал. Sustained over so long a time is significant. Тело-то нормально состаривается после того, как они перестают принимать лекарства. Но то, как насиловали их мозг все это время, начинает давать о себе знать. Many retired soldiers deal with various issues, stemming from their body's changes exacerbating their brain's fatigue. Многие солдаты, которые больше не находятся на службе, испытывают разные проблемы, которые все имеют один и тот же корень. Усталость мозга. It's that tough for them? Для них так сложно все? They treat that with medication? А не знаю, нет какого-нибудь лекарства, чтобы это как-то... I hear there are many who receive treatment. Я слышал, что многие получают лекарства, но это не так просто и It вылечить. also affects the patient psychologically. А если это действие длится, то тогда начинает страдать психическая сторона пациента. Do you think your friend wasn't feeling well after retiring? Ты думаешь, у твоего друга были какие-то проблемы после отставки? Yeah, he was tired. Да, он был уставший и физически, и морально. Touch after he left. Я пытался как мог быть на связи. But after a while, he just kept asking me about the OSF and my missions. Но через какое-то время все, о чем он говорил, это ОСФ и миссии. It seemed like he wanted to come back Мне казалось, он хочет вернуться. after having trouble adjusting to retirement. Наверное, скучал по старой работе после того, как не смог приспособиться к нормальной жизни. I mean, he was with the OSF for decades after. Он же десятилетиями служил. To instantly change your life. Конечно, вот так непросто переменить свою жизнь. He never wanted to retire to begin with. Так он и не хотел уходить в Those who can no отставку. longer fight will never be able to return to the OSF. Но те, кто не могут сражаться, никогда не смогут вернуться в ОСФ. I decided to distance myself from him, so he can finally move on from. Поэтому я решил не разговаривать с ним, чтобы он мог наконец отпустить эту ситуацию и уйти, и выбросить военные вещи из его жизни, начать новую жизнь. I didn't reply to his messages or meet up with him. Я с ним не встречался, не отвечал ему на смски. Probably too harsh. Сейчас, думаю, наверное, и перегнул палку. His brother said it was cold of me to cut off all contact like that. Его брат сказал, что это было слишком холодно с моей стороны вот так взять и перестать отвечать. I can't blame his brother for saying that. Я не виню его брата за то, что он сказал He это. disappeared. Возможно, я сам виноват в том, что он пропал. Maybe I pushed him away when he needed me the most. Может быть, я его оттолкнул, когда он нуждался во мне больше всего. You did it for your friend's sake. You can't blame yourself for that. Ну так это же ради друга, ты не можешь себя винить в этом. For now, you should do what you can. Делай, что можешь. Try calling your friend? Может быть... ты пробовал ему звонить? No, I haven't reached out to him yet. Нет, еще не пробовал. Try messaging him. Ну, попробуй напиши. If you don't know where he is, Даже если ты не знаешь, где он, if he's safe, если он в безопасности, сообщение ему будет доставлено. maybe he's just waiting for you to contact him. Может быть, он просто сидит и ждет, когда ты это сделаешь. You're right. Да, Waiting ты here прав. won't get me anywhere. Буду сидеть и ждать, ни к чему это не I приведет. can. Я последую твоему совету и сделаю все, что могу. There's no reply. Ну вот, не отвечает. He might need time to notice the message. Наверное, ему нужно время, чтобы See if it reaches him. заметить сообщение. Давай немного еще подождем, если, чтобы удостовериться, что оно доставлено. Or it reached him, but he's not planning to reply. There's no way for us to know. Да, или оно было доставлено, а он не хочет отвечать. Мы теперь никогда об этом не узнаем. Уведомления нужно об СМС включать. Хотя даже на телефонах, на старых была такая штука. Был у меня один знакомый, еще в школьные годы, который очень не любил, когда игнорируют СМСки, и не знал, что, оказывается, можно настройку поставить такую, чтобы было видно, когда прочитали. Затребовать, грубо говоря, от того, кому отослал ответ. Уведомление о том, что как email открыт был. И вот когда ему об этом рассказали, он ходил такой довольный, что теперь я буду знать, когда эти сволочи прочитали и не ответили вообще.
Ну, отвечать никто не стал, конечно же. Back when we were in the OSF together, we could easily brain talk with each other and had GPS to know our location. Когда мы были в ОСФ, служили вместе, у нас были маячки, и мы знали расположение друг друга и могли свободно общаться с помощью мозговых сообщений. Yeah, that's not available since you retired. Да, но теперь-то никак, он ушел в отставку. Accessing a terminal. Теперь нам придется дойти до терминала. I can't really relate how inconvenient things are after you retire. And he must have been going through a lot. Блин, я даже представить себе не могу, насколько все неудобно, когда ты ушел в отставку. Ему, наверное, через многое пришлось пройти. Yeah. Да. Why don't you keep messaging him and wait to see what happens for now? Давай ты будешь продолжать ему писать и посмотришь, что будет. I'll see if there's anything else we could do. А я подумаю, есть ли что-нибудь еще, что можно сделать. I'm glad for your help. Эй, эй! I'll let you know if I learn anything. Че, не работает? Are you there? Answer. А, я понял, что ты делаешь. Why don't you answer in? Бака. Okay. Я дам тебе знать, если что-нибудь сам узнаю. Да, хорошо. Poor Gamma. I never really thought about what people do. Why does it say blocked? Бедный Гема, я даже не подумал, я даже не думал о том, что люди делают после отставки. Is there anything more I can do? I know. The OSF database could have information on Gamma's friend. Есть ли что-то, что я могу сделать? Точно, в базе данных OSF должна быть инфа по другу Гемы. The data's locked. Но она Guess that's заблокирована. not a surprise. Понятно, неудивительно. Wataru, you got a sec? Второй, у тебя есть секундочку? What's up? Да, чё? There's an OSF matter I want you Да to есть тут дело ОСФ. Я хочу, чтобы ты занялся им, если когда у тебя будет свободное время. OSF. ОСФ, говоришь? Information that can't be found through official channels. То есть по официальным каналам ты не нашел. I'll look into it. Ладно, давай, я попробую. Thanks, Wataru. Спасибо, Отар. I hope we find a lead on Gamma's friend. Надеюсь, выясним что-нибудь о друге Гемы. I guess I don't need to mention it, but you don't avoid me. Думаю, нет смысла говорить это вслух, но я вижу, ты не избегаешь I меня. have no reason to. А зачем? Do other people avoid you? Другие избегают разве? Yeah, the youngsters probably feel awkward around an old man like me. Ну, да, обычно молодежь не очень ко мне тянется. I'm used to it, but I Ну, can я привык, но все равно неприятно. grateful. Поэтому спасибо. Bond level raise. Attack an unguarded enemy and Gamma will call out. Answer him with triangle press circle. This is what it means to trust each other. Вот так мы доверяем друг другу. I trust you to have my back. Да, я тебе доверю мою задницу. The interesting thing is there are episodes with Arashi and Shiden Kasano's platoon, but those are never followed through. Like they are not in your active party for now, and they will be there not now, at the very end. And you kinda are building relations with them, but I don't know. I need Hanabi and Luca to go with me. But I don't have any options, and I don't have anything. Also, I've watched like 11 episodes of the anime, and there are no codes. They lied to us. Hey, watch the episode of Scarlet Nexus. You'll get a code I've added new functions to version for this 1 of the place. Forced Break program. И я добавил новые функции в версию 1.1 программы заслуженного отдыха. It's a system that teaches you simple relaxation methods when you enter rest mode. Это система, которая учит тебя, как расслабляться, простые методы, которые ты будешь изучать, когда входишь в режим отдыха. Now give it a try. Давай, пробуй.
I didn't come here to test this, Arashi. Араши, я ведь не за этим пришел. Why don't you quit developing this program? Может быть, это хорош программу разрабатывать? You came all the way here to tell me that? Подожди, ты пришел сюда, чтобы сказать мне это? What a waste of time. Потратил только время. Used when I invited you. Нужно было отказаться, я бы не пришла тоже. No, I think it's important for me to tell you this. Нет, я просто думаю, что важно сказать это тебе в лицо. I'm all ears for your elegant speech, oh great one. Ну давай, я слушаю тебя, о великий. Порази меня своими речами. It's not like that. I just don't know about... Gonna go to physical therapy in my bag, have fun with the brain eating, brain juice drinking, brain... Good luck, Zaza. I hope your back will be in less pain soon. Wait, wasn't she with the enemies? Yeah, she is with the enemies, but like only Kasane wants to kill him, and she doesn't tell why. She still thinks that it is better not to tell him, cause then she'll get attached and she wouldn't be able to do that. But Arashi and Kyoka, they're like, yeah, Kagero as well. I mean, Arashi is just lazy. She, I don't know why. What's her angle? Kagero, he has his own angle because, you know, he's from Tagetsu, and Kyoka, she's as well as from Tagetsu, and she has these memories implanted in her. Like, if this is the first story you're playing, this probably doesn't make sense at all of them. But even if you played Kasana's story, Arashi being here, it doesn't make sense. Да нет, дело не в этом, просто я не знаю, мне кажется неправильным заставлять человека отдыхать из-за того, что какая-то программа решила. There are easier ways to help people relax. Есть более простые способы дать людям расслабиться. You could offer to listen to their problems or give them some advice. Можно послушать о их проблемах, можно дать им какой-нибудь совет. I see. Понятно. I'll have to explore those options. Придется попробовать. Why don't you tell me about your problems then, Yuito? Ну давай, валяй, что у тебя на душе, Юита? What? Что? I'm taking your suggestion. Ну ты же попросил. A lot of pent-up feelings because of У тебя там есть куча всех этих So? чувств подавленных из-за того, что у тебя очень сложная работа, да? Ну давай, рассказывай. I don't know where to start. Ой, я даже не знаю, с чего начать. Family and brother? Типа семья, брат. Chief Sumeragi? Глава Сумераги? Touchy issue. Да, тот еще субъект. Yeah. Да. I had no idea he was involved in something like that. Я не знал, что он вот так во все это вовлечен. He even set me up as a traitor. Он даже предателем меня Didn't заклеймил. tell me anything either. И отец ничего не сказал. Oh, right. In the anime, they are doing what Tales of series does in their animes. They are changing bits here and there, and while the general story is the same, the details of that story are different. It's like watching a separate screen in Matrix in the architect's room. It's like, yeah, Kasana lost her sister, but the circumstances were a bit different. Yes, Nagi lost his mind, but the circumstances are a bit different, and there are more fights when there weren't any here. And it's not on the level of Final Fantasy VII Rebirth, but it doesn't really spoil anything. If you've watched the story of Kasane, one of them, or Yuito's, when you're watching, you're not really spoiling anything, because it seems like there's the middle story is being told in the anime, and the real bits, real things about both Nagi and what's her name, Kasana's sister, forgot again. There's fewer of them, I don't know. They tell everything, but it somehow feels that they're not telling enough. Like, she's been shot with this bullet and turned into another,
but it happened way faster without all those talks, without all the fightings and whatever. It's different enough. But they are lying. There are no codes. Maybe it's like something, a poster on a wall somewhere. It doesn't make any sense. I don't know. Maybe I should just watch frame by frame. Again, I could have googled all of this, but the anime is nice. That's my point, probably. A bit rushed, but not as rushed as Shaman King reboot. I understand your confusion. Although I can understand why the chief did what he did. Я понимаю твое недоумение, но я могу понять, почему глава сделал то, что сделал. Does that mean you approve of their methods? Подожди, то есть ты поддерживаешь их методы? I didn't say that. Не, этого я не говорила. Curse them or forgive what they did. Я не только их не поддерживаю, я их еще и простить не могу. However, the way they're И willing тем to не менее. sacrifice their own family if necessary is something I can see myself doing. Но то, как они... Мошка летает. Но то, как они пожертвовали, готовы пожертвовать даже членам собственной семьи, это я могу понять. Мне кажется, что я бы на такое была способна. Would you be able to do that to Major General Fubuki? Ты бы смогла такое с майором-генералом Фубуки сотворить? You could sacrifice your own brother depending on the situation? Ты сможешь пожертвовать собственным братом в зависимости от ситуации? I would, but he wouldn't be able to make the same decision. Я бы смогла, но вот он бы не смог. For better or worse, he's still a child. You two are similar in that way. Не знаю, он ведь все еще ребенок. Вы вдвоем похожи в этом плане. What's that supposed to mean? Это в каком-то смысле? Да в самом прямом. Save every Песня без рэпа — это полный облом. works. There will always be something that needs to be sacrificed. Эти думают, что они могут спасти всех, но в жизни это так не работает. Всегда будет кто-то, кем нужно пожертвовать. Grown-ups have to figure out the line to draw on what to give up. И взрослым приходится решать, чем пожертвовать. I think you hate being that kind of grown-up. Мне кажется, тебе не нравится быть таким взрослым. Is that so? Вот оно как. Well, you might be right. Ну, может быть, ты и прав. If I stayed a kid, I might be happier thinking I could do anything. Если бы я была все еще маленькой ментально, я бы была бы счастлива и думала, что я могу сделать все, что угодно. Being able to selfishly slack off whenever I want is something a grown-up gets to do. Pretty cool, right? Но зато в качестве, раз уж я взрослый, я могу ни хрена не делать, когда захочу. Это взрослые делают. Круто, да? No, grown-ups shouldn't slack off. Нет, чего это вдруг взрослые могут ни хрена не делать? You really are so much like him. Блин, ты так на него похож. Received brain message. Да блин, господи, я вас убью или нет, мошки гребаные. Это вот недостаток того, что у меня груша висит. Угу. И над ними кружат. И вроде медленный, то ли я слишком сильно замахиваюсь. Я прочитал, все, ты довольна? А мне совсем не больно, курица довольна. You're late again, but it's fine. I forgive you. Руки от мистера Мияги? А кто такой мистер Мияги? Я знаю мистер Анда. Тенгу. Жаль, что мы так и не узнали, пингвин он или нет. Просто эти мушки, они обычно... Well, him as well, I guess.
Они летают рандомно, как броуновское движение. Когда муха летит, она летит прямо, комар летит прямо, оса, пчела, зинчик, все что угодно. Но зинчика я не буду так хлопаться с пчелой. Но муха, комаров могу. А эти... Что, блин, это такое? Как это ловить вообще? Куда понесет, туда они пьяные все время. When it flies in your airstrike, Mr. Anderson. Да блин. Мне кажется, нужно смириться и понять, что я никогда их не поймаю. Никогда! Блядь, не прогрузилось. Я сейчас в Дискорде посмотрю. А, и сюда не прогрузилось. Что за херня? Она в Дискорде даже говнецом нарисовалась. Ну-ка, если я ее в Twitch отправлю. Forbidden response. Хера. Ну да, оно просто не открывается. Пам-парам-парам-пам-пам. Чем могу... Чай, я на Wayback Machine посмотрю или в кэше Гугла переводчики. Yeah. Да, даже из кэша Гугла не грузится. Я ее поймал, она улетела. Подожди, это который в трех ниндзя или как его там пацанов научил? Фильмец. Карате Кид. Да, спасибо, сорян. Не успел. Нет, я Яндексом не пользуюсь. Я либо гуглю, либо в DuckDuckGo. Но DuckDuckGo картинки поиска от Mozilla. Яндекс, он неудобный, он ищет говно какое-то. Я не знаю, как люди пользуются Яндексом и говорят, Яндекс это как Google. Ну, блин, по русскоязычной херне может быть. Но нахера мне русскоязычная херня, потом зачем? Ну вот... Смысл? Ты опять опоздал. Ну ладно, я тебя прощаю. Thanks. Спасибо. What do you want? А чё, позвал? I have some things to say about the way you fight. Да есть у меня тут заметки по поводу того, как ты сражаешься. Замечания. The way I fight? Замечания? Yeah. Да. I've seen you fight many times. Много раз видел, как ты сражаешься. Wasted movement. И ты постоянно чего-то делаешь лишнее. You're no longer a cadet. Ты уже не кадет. Call yourself an OSF soldier? Don't just flounder around. Ты уже не кадет. Если ты хочешь себя считать настоящим солдатом ОСФ, то тебе нельзя просто вот так из стороны в сторону по полю метаться. On the battlefield, you need to always be reading your enemy's movements and consider your next move. Use your brain. На поле боя ты всегда должен читать движения врага и предвидеть свое следующее действие. Используй мозги. So he calls me here to criticize me? What the hell is Bottom Machine.
Но он просто не понимает, что он персонаж игры. А сейчас еще и непись. Подожди, он мне позвонил, чтобы критиковать меня? Чё он на себе возомнил вообще? Hey, are you listening? Слышь, ты слушаешь вообще или чё? Time on you here. Я вообще-то на тебя время трачу. Hang on. Так, постой. Really know what's going on. Я что-то не понимаю, что происходит. I wanna talk. Зачем ты меня позвал? Because you helped me before. However, Ты мне помог уже. I'm Ну, returning the favor by немного. giving you some advice. И поэтому я тебе возвращаю должок. Давай тебе советую. That Так. was advice? Это был совет? Sounded a lot like you were making fun of me. Мне казалось, ты издеваешься. What? Чего? You can leave if you don't want my advice. Ну, не хочешь, чтобы я тебе совет давал, вали отсюда. Stronger. Если не хочешь стать сильнее. He's annoying, but he has been in the OSF longer than Бесячий, но он дольше в ОСФ, чем я. to help. I guess I'll listen. Не знаю, если он правда хочет помочь, наверное, стоит послушать. All right, I'm all ears. Ладно, слушаю. Wise decision. Мудрое решение. Without hard work. Не сможешь выиграть, если не будешь трудиться. Was born with a silver spoon in his mouth. Это я понимаю, для такого, как ты, кто был рожден с серебряной ложкой во рту, это мелочи. He can't stop with the insults. Господи, да что же он меня He doesn't have так any friends. чехвостит? Стопудово без друзей сидит. Back to the subject. I told you to read your enemy's movements. Так, ладно, давай продолжим. Я тебе сказал, что нужно читать движения врага, но, наверное, тебе, новичку, такое сложно творить. Instead of relying on hazy knowledge, it's better to work on reaction time and calm decision-making skills. И поэтому вместо того, чтобы концентрироваться на каких-то непонятных фрагментарных знаниях, гораздо лучше сконцентрироваться на том, чтобы улучшить свое время реакции и принятию спокойных решений. Взвешенных решений, наверное. Понятно. Unfortunately, you lack both right К now. сожалению, ты ни то, ни то не умеешь делать. Still alive. Какое-то чудо, что ты все еще жив. Was it incredibly good luck? Or was it your teammates? Не знаю, это тебе повезло или твои товарищи тебе помогли. Better. Но если ты не хочешь помереть молодым, тебе нужно стать лучше. I listened to you, and all you did was insult me. Господи, я тебя послушал. Any А reason? ты только и делаешь, что чехвостишь меня. Ты что, ненавидишь меня или что? И почему, если так? What? Чё? I go out of my way to help you, and you think that's an insult? Я из кожи вон лезу, пытаясь помочь, а ты думаешь, что я издеваюсь? Come on, that last bit was definitely an insult. Да ладно, ну последний вот этот, ну стопудово вот этот издевался. I'll tell you if you really want to know. Ладно, я тебе скажу, что я... Like you since the first day I met. Ладно, я тебе скажу, что я на самом деле думаю. Ты мне с самого первого дня не понравился. Since I was scouted, I worked for years to get strong. Я годы напролет работал, чтобы стать сильнее, с тех пор, как меня завербовали. Я множество раз был настолько близок к смерти, и даже не могу сосчитать сколько. How could I like someone who was born in the Sumeragi family and pampered his whole life? Как я могу любить кого-то, кто был рожден в семье Сумераги и всю жизнь почивал на лаврах? Sounds like a skill issue. He has a skill issue. I mean, if you don't remember, or if anyone here doesn't, Shiden can't really control his powers. Even with the mask that Seto gave him at the very beginning and then died. There was an accident which haunts him to this day, I mean Shiden. He couldn't control his powers and damaged someone or himself. Basically like pissed himself. I couldn't control my powers, you know. And he's been like this ever since. A douchebag. Who my family is doesn't matter. I'm my own person. Да какая разница, в какой семье родился? Я отдельная личность. No matter what you think of yourself, everyone else only sees the Sumeragi boy. Ой, что бы ты там о себе не думал, все другие видят только мальчика из семьи Сумераги. That Это may be true, but может быть и так, но that's why everyone was prejudiced against me. вот почему все против меня. I worked so hard. Даже когда я так напрягался. But if I say that, Но если я I'll have a field day with it. это скажу, тогда Шидена будет не заткнуть. If you don't like it, you have to become strong enough to surpass your name.
But if you can't listen to advice, it'll be impossible. Если тебе это не нравится, то ты должен стать сильнее, настолько сильнее, чтобы превзойти свою фамилию. Но если ты не можешь послушать совета, то это будет невозможно. The fact that a volunteer soldier like you made it into Captain Seto's platoon had to have been because of your family connections. Сам тот факт, что ты был каким-то волонтером и вдруг стал капитаном взвода Сета, это означает, что твои семейные связи помогли. What? Чего? Another thing I hate is those dolls you guys collect. А еще терпеть не могу этих куколок, которых вы коллекционируете. That little Pakin or what? Пакин или как там ее? What's cute about such a weird little thing? В каком месте она милая, я не понимаю. There are some things you just don't say. It's Baki, not Pakin. Так, есть вещи, которые я не стану терпеть. Это Баки, а не Пакин. Reaction figures. Yeah, also in the anime, they have these intermissions in the middle. And when you go to an ad break, supposed to go, there's just Baki, a different kind of it. But when you get from the ad break, it's always doing something. It can swing katanas or use electric powers, like basically demonstrating one of the powers these guys have. That's rude to Baki. Это неуважительно по отношению к Баки. Что вообще у тебя не так с головой? Ты просто... Оскорбление за оскорблением из тебя льется. What? Что? The one who complained when I was just trying to give you advice. Так это ты вообще-то жалуешься, когда я пришел тебе давать советы. It wasn't advice. It Это был не совет. was insults. Ты постоянно ныл и обижал меня. Все, пошел я, ну тебя нахрен. Fine. Ну и пошел. What's with him? За что не с головой? Actually think that was advice? Правда думаешь, что это советы такие? It's like he's made of insults. Как будто он ничего другого и не может сказать. Just won't show up. Позвонит мне еще раз, и его нахрен пошлю. But your friendship didn't grow. Fucky. Yeah, look at them. Like so, and then there we go. They're all the same. Those aren't dolls. I think they meant these ones in the middle, on this strap thingy, and these ones. The most 3D ones, you know? These flat ones are, I don't know what that is. Oh, there's more. I don't have any money. Can I sell something? Vision Simulator, Special Training Key. Да чтоб вы сдохли вместе с вашей собакой. Ну писец какой-то просто. Crap,
clap your hands together. I might be more tired than I think I am, because I can't. There's definitely more than one, but unite and go fuck yourself. Yay. Вау. Ну, хорош ОБС выеживаться. Also, Hamsters Pro? New hamster focused. Нужно взять 2 слота заюзать и разделить гифку на 2 части, чтобы вот половинка была морды и половинка будет. Такая одна и вторая будет. Побольше. Так, а я чё? Я же хотел купить. Я ж пошел вот за этим. И посмотреть, нет ли в эксчейнже новых презентов. None. Wee. Wataru. Yeah, basically I need a bonding episode with her. And she has one! Wow. What's the matter, Hanabi? Чинь так, Ханаби? Sighing. Чё вздыхаешь? Happened? Что случилось? Oh, Yuito. А, Юито! No, it's nothing. Да нет, мелочи. Come on, you can tell me. Да ладно, мне можешь рассказать. We're kids. Мы же с детства знакомы. Yeah, you're right. Точно, ты прав, спасибо. So, В общем, the day when I was на back with днях the other, я сражалась с иным, accidentally burned a building that was nearby. и я здание подожгла, которое было рядом, и Гема меня наругал. He said that my control of my powers was rough, and I'd eventually end up hurting those I need to protect. Oh right, I forgot, like what? Фак, я не могу поймать его. Like what, что? I mean her reaction. Ah. It's mistranslation, probably. You know, when they translate the words literally and then... Also, strike, Mr. Ando, strike! Пенгу, пенгу! Он сказал, что контроль над моими силами не очень хороший, что я однажды могу навредить тем, кого я поклялась защищать. He doesn't mince words. Да, я смотрю, за словами в карман не лезет. He's right, though. Да, но он прав. Wasn't paying enough attention. Я невнимательная была. Gemma asked me what I wanted to be as a member of the OSF. Гема спросил, кем я хочу быть в ОСФ. I'm fighting for.
Чтобы я подумала, хорошо, за что я сражаюсь. The thing is, Но проблема I can't picture what I want to strive for. в том, что я не знаю, чего я хочу. Right. А, You да. mentioned that you never thought about what you wanted to do in the OSF. Ты ведь говорила, что никогда не думала о том, что хочешь делать, чем хочешь заниматься в OSF. Yeah, Да. and the things we've seen since joining. А потом мы присоединились, и столько всего случилось. Ну, знаешь, подозрительные секреты, бесчеловечные эксперименты, Awful things that ужасные ruined the вещи, image I had of the которые OSF as a kid. разрушили мое мнение об OSF, которое я сформировала, когда была маленькой. That's true. Да, правда. After finding out that the organization we're in caused a lot of suffering to so many people, И после того, как я узнала, что организация, в которой я состою, доставила столько страданий многим людям, I can't picture anything positive when someone asks me what I want to fight for as a member of the OSF. я не могу ничего хорошего придумать, когда меня спрашивают, а кем ты хочешь быть, когда станешь в OSF? I understand that feeling of disappointment. Я понимаю твое разочарование. Thought it was, but you're the one who's out there fighting. И я понимаю, что это не та организация, к которой ты думала присоединяться, думала, что присоединяешься. Но в конце концов ты принимаешь решение, когда сражаешься. You just need to figure out what you're fighting for as an individual, not as part of the OSF. Тебе нужно подумать, за что ты сражаешься как человек, а не как член ОСФ. My reason for fighting. За что сражаюсь? I'm not sure if I have one. Я не уверена, что у меня такая есть причина. I bet you'll come up with something if you think. Ну, ты что-нибудь придумаешь, если подумаешь. If Ну, в there's смысле, no reason, если нет why are you причины, fighting by my side all this time? зачем ты тогда меня поддерживаешь столько времени? It's because you. Это потому что ты... I what? Я что? Nothing. Ничего. Thinking about it some more. Я еще подумаю. Okay, but Ладно. there's no rush. Но ты не торопись. Always here if you want to talk. Захочешь поговорить, я тут. Thanks. Спасибо. It's not like me to doubt myself like this. Но мне не похоже вот так сомневаться в себе. Грусть, она не решает проблем. Наконец. Надо было аккуратненько, а не как я. All right. I'm Ладно. going to find a reason to fight. Пойду искать смысл в сражениях. Yeah, that's the Да. spirit. Thanks for cheering me up. Спасибо, что подбодрил. You were always cheering me up when we were kids. Ну, ты же меня подбадривал, когда мы были маленькими. Так что теперь моя You очередь. don't owe me anything. Ты мне ничего не должен. To hear you say that. Но мне понравилось, что ты сказал мне это. Earthquake. Спасибо, что послушал. Да не за что. Just let me know if there's anything I can do for you. Но если я чем-то могу помочь, скажи обязательно. I will. Не переживай, скажу. This might not come out right, but it's more fun living in the unit than I thought. Возможно, меня неправильно поймут, но жить вот так гораздо лучше, чем я думала. It's a little inconvenient though. Да, но немножко неудобно. But everyone in our platoon is nice, and I'm always with you. Да, но все в нашем взводе такие хорошие, и я всегда с тобою рядом. I hope we can keep fighting together. Being with you makes me feel safe. Надеюсь, мы сможем продолжать сражаться вместе. Когда мы вместе, я чувствую себя в безопасности. Maybe it's time to move beyond being childhood friends. What? Nothing. Why are you anxious? I like that we're childhood friends. Возможно, настала пора перестать быть просто друзьями детства. Ой, что я это говорю? Ты чего? Мне нравится быть друзьями детства. Of course, like, he's the only one keeping me from level 4 team bond level. And he's... Like, I can give him this, but he has this already. He has this already, it won't improve. Yes, let's stay friends. In the friend zone again. Just friends.
Oh, you're so nice, you're so cool, I'm afraid to lose you, that's why I think it's better for us to stay friends. No, that's because you don't give a fuck about me. And you don't really like me or don't even know me. And that's why you're saying all those things. Because otherwise, you would have said yes, let's try. And if we're really friends, that would mean nothing. You're like a sibling to me, Go fuck yourself like you always do because you're alone. Not a problem for people from Alabama. Here's my cousin. What are you doing, step bro? Step sibling. I'm tired. Устал вообще. Do you guys have a minute? Ребята, есть минутка. Нужно решить, что будем делать. We were talking about either going to Togetsu or Seiran. Мы думали о том, чтобы отправиться в Тагетсу или Сейран. В Тагетсу пойдет Касана, поэтому... Yeah, but I don't think there's much difference between Seiran and New Himuka. Да, но я не думаю, что есть большая такая уж разница между Сейраном и Новой Химукой. Especially when I think about those ampules. Особенно, когда думаю об этих ампулах. Reaching out to Togetsu. Именно поэтому я подумываю, что нужно отправиться в Тагетсу. Yeah, also Kyoka and Kagero told you so. Does that mean our only option is defecting to Togetsu? Это что, получается, наш единственный вариант отправиться в Тагетсу? No, we're not just going to be running away. Нет, мы не просто бежим. No idea what kind of place it is after all. Я ведь в конце концов не знаю, что это за место такое. All I know is that it's an independent religious state. Я только знаю, что это религиозное государство. Don't. И что у них есть некие религиозные основания, которых нет у Суэ или Сейрана. Unlike my father and brother, I've grown up not knowing what this government, what this country is. В отличие от моего брата и отца, я вырос не зная, что это правительство, что эта страна вообще творила. Also, his dad died differently in the anime. And I would say that made more sense in the anime. The location and how Yuito came to know about this. In the game, it's like, yeah, you've called back and it just happened to be like that. But in the anime, he really got to the OSF building, to the headquarters, and he tried to secure those council members, and he saw his father bleeding and dying in Kasana nearby. Like, in the midst of the rescue operation. Not just because he happened to be on the plaza near the headquarters and Kasana just teleported there from the future for some reason. It doesn't make any sense. Alright, the time travel bit. It hasn't been fully explained in this storyline yet. Even now, there's probably more I don't know about this place than I do. Даже сейчас I want to find out. наверняка есть гораздо больше вещей, которые я до сих пор не знаю. Именно поэтому я хочу узнать. I just want to do whatever gives us the best chance to learn something new. What do you guys think? Поэтому я просто хочу сделать выбор, который даст нам возможность узнать как можно больше нового о ситуации. А вы, ребята, что думаете? I agree. Я согласен. Might be safe, but nothing would Может быть, здесь безопасно, here and held our breath. но если мы тут будем сидеть и затаивать дыхание, ничего не изменится. Besides, И кроме того, Sue's isolation means a lower chance of being attacked by Sue. изоляция Тагетсу означает, что... Изоляция Тагетсу означает, что шансы быть атакованным Су или Касаны и по приказу Сейрана минимальны. Я не знаю, что это за место, но, возможно, стоит проверить.
I don't mean to make this a case of process of elimination, but I doubt we can get any more information from Suo or Seiran. Я не хочу, чтобы это звучало так, будто я отбрасываю непригодные варианты, но я сомневаюсь, что мы узнаем что-либо новое от Суо или Сейрана. Особенно потому, что я вам еще не все рассказал, что знаю, но это мы молчим, да? Besides, И кроме того, looking to uncover this country's secrets, I'm intrigued by Togetsu. как кто-то, кто хочет узнать все секреты этой страны, я Intentions. заинтригован Тогетсу. Возможно, это даст мне шанс узнать об истинных мотивах моего брата. Actually, there is something I remember about Togetsu. I don't know. Ask him. Oh, I don't like you to think that I've somehow eliminated those options because I don't like them. Because I really do, even though they do all those things, but I'm more about learning the truth than being all moral and standing on high ground. I'm a bastard as much as my brother. I'm a bad guy, but so I'm fine with both Suo and Togetsu, but I want to know more, and if it wasn't for that, I don't know. That if you ask me to explain, but I mean, this is typical Namco, this is typical Bandai. They write dialogues, they translate them, and then you have no idea what did they even mean sometimes. Привет, с возвращением. Я сейчас отойду на 5 секунд. Поздно теперь. Да. Шоколадка. А я вот кое-что помню, Тогетсу. A while back ago, my uncle had mentioned about a deal he had made with them for work. И довольно давно мой дядя говорил, что он совершил какую-то сделку с ними по работе. You mean the OSF hospital? Госпиталь ОСФ? Yeah. Even though it's an independent city, they apparently have normal business transactions. Да, даже несмотря на то, что это независимый город, они нормально торгуют со всеми вокруг. What is it that they were dealing? А чего они продают? Продают. I think he said food and medical supplies, although I'm not sure if it's still going on to this day. Мне кажется, он говорил про еду и какие-то медикаменты, но я не уверен, что договор встречи в силе. Не уверена. The deal than that. Скорее всего, сделка не только об этом. If the OSF hospital is involved, it will surely be connected to power research or metamorphosis technology. Если госпиталь ОСФ каким-то боком здесь причастен, то, скорее всего, есть связь с исследованием сил и процесса метаморфоза.
just me? Or does Togetsu seem a little fishy? Не кажется ли Тагетсу тоже какой-то We странный? have to accept a certain level of danger. As they say, nothing ventured, nothing gained. Ну, мы должны ожидать какого-то уровня угрозы. Как говорят, без труда не выловишь рыбку из пруда. Плохая поговорка. Yeah, I think so too. Thanks for remembering something so important, Hanabi. We'll be able to keep an eye out for that now. Да, я тоже так думаю. Спасибо, что запомнила такую важную вещь, Ханаби. Мы будем начеку. You're coming, right? To Togetsu? I mean... Ты же пойдешь с нами в Тагетсу? Ведь ты... Of course. Whatever deals my uncle had with them have nothing to do with me. Конечно. Какие бы сделки там дядя не проворачивал за моей спиной, это ведь не я делал, а он. And if they're doing something bad, we'll just take them out. И если они там фигней занимаются, мы их просто вынесем. I'm not sure we should go there looking to pick a fight. И я не уверен, что мы должны идти туда с такими настроениями. Figuratively speaking. Ну я же фигурально. I'm glad you'll be coming with us, Hanabi. Я рада, что ты пойдешь с нами, Ханаби. People feel so warm inside. Благодаря тебе люди так такими теплыми внутри становятся. У нее сила огня, помните, да? О боже. What? Really? Что, правда? I set the mood for the group? Я всех подбадриваю? More like Togetsu is in the middle of snow-covered mountains. Да нет, просто Тагетсу посреди заснеженных гор. What? Я поел. After my pyrokinesis? Что? Вы просто хотите, чтобы я огоньком вас подогрела? Well, Commander, I guess we know our platoon's goal now. Ну, командир, теперь, мне кажется, все знают, какие у нас цели. Yeah, you're right. Да, ты прав. Let's move out. Давайте выдвигаться. Destination is Togetsu. Наша цель — Тагетсу. Час болтали. Час! Капец, я себя слышу и там, и тут. До чего техника дошла. Вашу папу и тут, и там показывают. Не техника дошла, а я сама дошла. Hieno Mountain. It's all snow and ice. It's cold. Colder than I... Горхена, тут полно снега, льда. Холодно. Так холодно. thought. No map. Yay. Wait. I need to go to a place that isn't on my path first. This is pretty rare. That one explodes. Don't get too close to it. That must be its weak spot. If your body begins to burn with fire, it'll drain your health, so be careful. You got this. Next, I'll be your shield.
job taking the initiative. Come on. Thanks, Takumi. Thanks, Luca. Watch out for electric attacks. You won't be able to move if you're electrified. Rest a bit. Here we go. Great job, Yuito. That last attack finished it. Да сколько вас тут? Или я не могу вас поймать? Не знаю. И наконец буду полезной. We need to do something about this block of ice to go further. It looks too big to move. Can you break it, Yuito? Although, I guess we don't want you to overuse your power. Then we can use my power to shorten the time we need. Here we go. It finally broke. Let's go, everyone. Come on. I saw it. Great job, Tsugumi. I need to support the injured. Let's regroup. Not yet. It's down. Give it everything you've got. Looks like the enemy dropped something rare. At this rate. Pay attention. I appreciate the help. Over there. That's the other we need to take care of. Use something big to break its outer shell. Use psychokinesis. I need support. It sprays something like oil. Don't get it on you. I hit the outer shell. I think I can break it if I focus my attacks. You okay? Yuito, a member is in danger. You guys good? I appreciate the help. You'll ignite easily while covered in wet. Watch out for enemies with fire attacks. You guys good? Come on. That attack worked. That must be a weak spot. Come on. Do it! Ах. Hey! Hey! Насчет барбариска расцветали мясо и сметана. На часах было где-то 5. Просыпайся, хозяюшка Светлана, твой пушистый Вася хочет жрать. Барсика. Расцветали мясо и сметана. На часах было где-то 5. Просыпайся, хозяюшка Светлана, твой пушистый Вася хочет жрать.
Next. Let's regroup. Thanks a lot. Hey! Hey! Time! Come on! Hey, that other! It's the one we're supposed to take down. We get along well. I don't know how you feel, but I'm happy. Я вижу, что счетчик увеличивается. Но я не забрал одну херню. It finally broke. Let's go, everyone. My clairvoyance. Use it, Yuito. It's split. Take down the real one and the dummy will disappear. Yuito, figure it out. Are those ice statues around us? They're shaped weird. Apparently they're alterations of the snow and ice. They don't know what causes them, but they occur in snowy areas where others are. Huh. Tåpa speeder. No one's here. I guess they wouldn't be. Togetsu is farther up the mountain. It acts like a natural fortress for the city. Over there! That's... The other we need to take care of. Get him, Yuito! Is everyone okay? I train every day, so I'm ready to go to the front lines whenever I'm needed. Okay.
I want to save. We've been walking for a long time. Идем, идем. Wataru, Ватару, farther to Togetsu. куда еще? Сколько еще до Тагетсу? Quite a while. You're not even halfway there. Прилично еще, полпути не прошли. It really is in the middle of the mountains. Да, и правда посреди гор. Okay, Luca? Ты как, Лука? Yes, I'll manage. Я справлюсь. Steep paths, though. Но эти горные тропы, Small as I am. такому маленькому, как я, тяжело. Get behind me. I can at least block the wind. А ты иди за мной, хотя бы ветер заблокирую. Thank you. Спасибо. I should really start training like you do. Мне нужно тренироваться, как и ты. Togetsu is the home of the faith's main temple. Do you know what kind of religion it is? Тагетсу — это там, где находится главный храм веры. Вы знаете, что это за вера такая? Apparently it's kind of like a cult. Это типа культ That's такого. what I heard at least. Ну, по крайней мере, мне так говорили. Секта. Секта. Они больше на культ похожи, чем на секту. Да ладно. With their main temple this far from civilization, it's only normal to assume they'd be ascetics in tune with nature. Судя по тому, насколько их база удалена от цивилизации, было бы логично предположить, что они какие-нибудь аскеты и живут наедине с природой. Let's see. The Togetsu faith. Вера Тагетсу. There you go. А, вот. It's a moon-worshipping religion. Религия поклонения Луне. The soul will return to the moon. Они постоянно повторяют «душа вернется к Луне». The founder is Hitoyo Pope. The Основатель Хитоя Поп. history, but it looks like they've always lived quietly in the mountains here. У религии долгая история, но похоже, что они все это время жили в горах. You would think the fact Да. that Himuka allows them to govern themselves must mean that they aren't that big. Знаешь, если так подумать, тот факт, что новая Химука позволяет им самим за собой следить, означает, что они не такие большие. I'm sure Kagero knows a lot more. He was a Togetsu believer after all. Я уверен, Кагера знает гораздо больше. В конце концов, он один из последователей. Anything, Sugumi? Он тебе ничего не говорил, Сугуми? No, Нет. Kagero, Кагера, he didn't talk much about the Togetsu faith. он ничего толком не говорил о вере Тагетсу. Oh. Ага. They have a unique lifestyle there, but they're not totally cut off from us. Ну, у них там уникальный стиль жизни, но не совсем отрезанный. Я не думаю, что они возьмут и нападут на вас прямо в воротах. That's what former Major General Karin said. We probably won't be welcomed with open arms, but I hope they'll at least listen to us. Это то, что сказал майор генерал Карен. Возможно, нас не примут с распростертыми объятиями, но, надеюсь, хотя бы выслушают. Okay, just a little farther to Togetsu. Ладно, еще больше, чем полпути до Такетсу. We're always together. Does that mean you rely on me? No, it means I'm using you. You realizing. Где-то я это слышал недавно. Oh, new presents. Сейчас будет схватка с Касана. Или нет? Я не помню. Мне кажется, что будет.
Watch out for electric attacks. You won't be able to move if you're electrified. Thanks, Segumi. I need support. I'm borrowing this guy. I'm taking your fire. Next. Found the weak spot. Yeah. Now die! It's over! Come on! Let's go! Nice. It's burning. Yeah! You might be able to use my power better than I can. Ты используешь мои силы лучше, чем я. Спасибо, Ханаби. Wait, is this a dead end? What? Oh. Why did I fight you again? It finally broke. Let's go, everyone. Maybe Sugumi's clairvoyance. Use it well. That attack worked. There must be a weak spot. Now die! Go, Yuito! Do it, Yuito! Let's go! That was good. You think so? Thanks. That other is the one we're after. What do you want to do? Water attack? Getting wet limits your mobility, so be careful. Use fire when it's covered in oil. There you go! Nice fire! You got this! Good timing. Mix our powers together! Yeah, we worked really well together. Let's go! Thanks, Luca! Great! I'm stoked! Man, that hurt! Get free to use it. Is everyone okay? I appreciate the help. My pleasure. I'm taking your fire! Here we go! Nice. It's burning. Come on! Here we go!
well. I'll be your shield. Found a weak spot. Yeah. Get ready. Let's go. Let's regroup. Great, I'm stoked. That's a big play. Timing. Just focus. You ready? Using SAS. I say yes. It's fun to stay at the S. Получается. Wait, there's a resource reading near here. What do you want to do? You don't say. What? It's coming down. Come on. Here we go. It's heavy. Yay! We hate sculptors, all of them. And they're stupid sculptures. I'm taking your fire. Sorry. The sustained burn really tires me out. That's enough of that. Over there. That's the other we need to take care of. You should be able to break the outer shell if you keep attacking. The outer shell is quite hard. Attack it with something heavy while using psychokinesis. It sprays something like poison. I can hit it. Come on. Don't get it on you. My pleasure. Show me what you have, Yuito. I'll take care of it. I'm feeling really good. I'll take care of it. Hey, is that all you got?
I'm borrowing this guy. That must be his weak spot. I need support. I can hit it. There. Why you make him do the thing that make his brain hurt? He'll need more brain juice against his brain hurt. Yes. Finish this, Yuito. It's gonna be fine. Heavy. Is everyone okay? I appreciate the help. Hit it. I'm ready. Yes. You took it down, Yuito. Next. Yes. The enemy dropped something. Да ладно. Началось. Hey, that other! It's the one we're supposed to take down! Watch out for electric attacks. You won't be able to move if you're electrified. I'll be your shield. Don't get too close to that other. You'll get caught in its explosions. If your body begins to burn with fire, it'll drain your health, so be careful. You lit that one up. Someone's in trouble. Pay attention. Let's use brain drive! Is everyone okay? That was good. Use it well. Okay, battle's over. Yeah. God, his last name is Garrison. Что, все? Дальше не ехала. Oh my god, his name is Garrison. Yes. We have Karen, we have Garrison. What else is new?
Hey, it's Fitzgerald Fast Boy. Can you guess what his superpower is? Fast pass? Pendo suppression. Like Pengu, but Pendo. Oh geez, I don't know. What is his superpower? Очень. У нас в программировании есть такое понятие, как преждевременная оптимизация. Оно вот про это. Over there. That's the other we need to take care of. Lend me your eyes. Hit it! Nice plan. I need support. Free to use it. I feel a little more confident. I'm taking your fire. You got this. Nice. It's burning. Trading leads to results. Writing leads to results. This is Fuck. bad. I can still fight. Not yet. What happened? My clairvoyance. Use it, Yuito. That must be Да сколько вас тут, гниды, а? Here we go. We're strong when we work together. Yeah, we worked really well together. At this rate, Good timing. I can still fight. Damage to outer shell confirmed. Keep going and break it. His brain hurts. Endure it. You can literally see how Kanji leaves his brain. I'm feeling really good. Not Kanji. Kana. I can hit it. Witness my strength!
Yeah, that sounds healthy. Euphoria and maniacal laughter. I mean, isn't it? It feels great! I mean, this is what's right. This is pretty rare. Here it is. I wouldn't know. Yes, that's the right answer. Do a bait like that. Looks like there's a resource reading. That's how people take it. I thought it was like a cough serum or something. People just didn't like to cough. I mean, it is still better than lobotomy, right? В Таджикистане такая есть, если кто не помнит. There you are. Вот вы где. Master Yuito has arrived. Мастер Юито прибыл. You wouldn't care about a cough if you're high. I mean, then it means the symptoms aren't bothering you at all, and treating symptoms isn't treating the illness, so it is a medicine. Welcome to Togetsu. Добро пожаловать в Тагетсу. Huh? Hello? Здрасте. This isn't what I expected at all. Я совсем не этого ждал. Lady Hanabi Ichijo, we are forever in your uncle's debt. Леди Ханабичижа, мы навеки в долгу перед вашим дядей. Yes, thank you. Да, пожалуйста. For you again? Что он там для вас сделал? Я не помню, дядя. He mainly provides us with food and medical supplies, and we give him resources in return. Он очень хорошо снабдил нас едой и медикаментами, а мы взамен отдали ему ресурсы. Resources. Ресурсы. Thank you for this warm welcome. Спасибо, что поприветствовали нас, приняли. Я не ожидал, если я приду вот так вот без приглашения, что так будет. So we... В общем, мы... You are interested in our knowledge, yes? Вы хотите знать о нашей вере, да? Huh? А? You are a special guest. Вы особый гость. With me. Пожалуйста, проходите. It seems we're being welcomed in. Похоже, нас приняли. Только я не пойму, почему. You could say it's a stroke of luck. Ну, скажи, что повезло. Convenient. Но как-то слишком не верится даже. It looks like they know we're here for information. Похоже, они знают, зачем мы пришли. Информация. Seemed like they knew about Yuito and me too. Да, и похоже, они знали обо мне и Юито. I don't see anything or Я не вижу strange. никого или ничего странного вокруг нас, но There are many things I can't see. вокруг много того, чего я не могу видеть. It honestly doesn't feel right to me, but we won't know anything unless we keep going. Честно говоря, мне не по себе, но если мы не пойдем, не примем приглашение, то мы вообще ничего не узнаем. Let's follow those people. Давайте пойдем за ними. Sugumi, Тугуми, let us know the moment you notice anything. дай нам знать, как только почуешь что-то неладное. И ты тоже, Ватару. Got it. Хорошо. Copy that. Be careful. Понял, принял. Будьте осторожны. Look at all of them. It's amazing. Глянь на все это, удивительно. Books. Это правда книги? Could Если бы я мог, read them all. я бы хотел всех прочитать. Okay, this way. Это значит, что не this way.
Извини, это придется мне объяснить. Я всегда притворяюсь, что понимаю, но я не понимаю. It's a trap. Наверное, в этом дело, да? А все-таки я понимаю. Что-то я в этой жизни понимаю. What is this place? Что это за место? Please speak to history. I'm sure you'll find what you're looking for. Пожалуйста, поговорите с историей. Я уверена, вы найдете то, что ищете. Speak. Поговорить? Supposed to speak to. С кем поговорить-то? Besides us, there's... В этой комнате больше никого нет, кроме нас. Oh, О! that means we should read the book on that desk. Может быть, она про эту книгу на столе? It's the guy who says that whatever his place is, reaching Corin doesn't like it. What is it that you seek? Чего вы ищете? Лицо Кьёки. Kyoka? Кьёка? What's going on? Что происходит? Is there an image of Kyoka? Почему она в форме Кьёки? Name Kyoka. Имя Кьёка. Result. Один результат. Information about Kyoka Eden. И я расскажу вам о Кьёке Иден. Kyoka Eden is one of Кьёка the Иден. children created in Togetsu. Одна из запланированных детей. Да, я забыл, как их переводил. Ну, дети дизайна это такое, запланированные дети. Тем более, что это им подходит, поскольку они это генно инженерят их. И их рождение, появление, развитие, все запланировано. Буду называть их так. В этот раз буду называть их так. Кьёка Иден одна из запланированных детей, созданных здесь, в Тагетсу. Design what? What does this thing mean, created? Запланированных чего? Что значит создано? Design children. Запланированные дети. Я это слышал раньше. I'm not mistaken. Если не ошибаюсь, People that were designed with specific это люди, которых создали с особыми генами, physical ability. чтобы они выглядели и имели физические способности, требуемые для какого-то дела. I looked into it too. Я тоже посмотрел. Luca said, but it says it's just a theory and impossible to implement. Это то, что говорит Лука, но тут еще написано, что это просто теория, и сделать такое нереально. GMO children. Да. Yes. Геномодифицированные. Hard to believe. How could a mere religious group have such advanced technology? Ну ладно, буду гмами их называть. ГМО тоже хорошо, да. Мне нравится. Да, в это сложно поверить. Но откуда у какой-то религиозной группы такие технологии? How could Kyoka be one of them? И каким образом Кьёка одна из них? I've never heard that she was involved with Togetsu. Я никогда ничего не слышал от нее, что она из Тагетсу. Но это изображение действительно похоже на нее. Монсант. Давай остановимся. Нет, мне ГМО нравится. This form is not Kyoka Eden. Это форма не Кьёка Иден. It is Dr. Hitoyo Pope, the expert in neuroscience and power research, and founder of the Togetsu faith. Это форма Хиото Поуп. Папы Хиото. Эксперта в нейромедицине и исследовании силы, а также основатель веры Тагетсу. What? Что? You're saying Kyoka and Dr. Pope have the same face? То есть у Кьёки и доктора Папы одно и то же лицо? Kyoka Да. Eden was created based on Dr. Pope. Кьёка была создана на основании данных доктора Папы. Dr. Pope made Kyoka? Доктор Папа сделал Кьёку? Dr. Pope passed away nearly 2,000 years ago and is no longer with us. Нет, доктор Папа умер 2000 лет назад, и больше его нет среди нас. 2,000 years
years ago? 2000 лет назад? Togetsu faith is that old? Вера Тагетсу такая старая? That's the same time Но ведь New Himuka was founded. тогда и была основана новая Химука. Oh, I see. Да, я понял. So, То есть does that mean there's information here on New Himuka from that period? есть информация здесь о новой Химуке за тот период? Huh? А? The moon watches over you. Луна смотрит за вами. It's gone. Ушла. It felt like we were having a conversation with it, but I think this is just a database searching terminal with voice controls. Было похоже, что мы разговариваем с ней, но на самом деле это, наверное, какой-то терминал для поиска по базе данных с голосовым управлением. Это описание искусственного интеллекта. Ты думаешь, что он будет что-то тебе делать, а он просто буковки подставляет. Yeah, finally the ChatGPT. Let me rant about ChatGPT and other language models for a minute or so. So, if any of you ChatGPT fans and Llama and whatever GPT language models fans are out there, with images, it's clear what the algorithm does. It's very clear. It subtracts the noise from the image, and this looks like that, which you've prompted me. But the language models, for fuck's sake, if you're training one or if you're involved with making one in any way, like marketing, maybe even selling division, or the developer or the researcher, I don't care. Please stop fucking make it say that it will remember something or that it'll adhere to some rules you've established, or that it'll remember not to say too many words that don't mean anything. The context is growing, but your language model is incapable of remembering anything. It's incapable of basically improving on itself without an update. Yet every language model I've seen is like, oh, I'll improve. I won't do that anymore. I'll think it can. I know it's trained on data, and no, like, especially when fuck you, manage something. Woohoo! Another song. I'll talk, then I'll do it. For now, just fuck on your own, okay? I'll ban you 5 minutes into the future. Right. I don't like to hear that. If it's not happening, it's basically lying to me. And I know it's just... I'm tempted to click the link. Whatever. Oh no, my fingers. Nobody's banning it. No. I mean, I would just talk over. We will miss the song. Is that what we want? You know what? I think I have a reasonable middle ground. There, we have some time. It cannot participate in anything, but okay. It's not banned yet. It can listen. Yeah, what I was saying. I know the language model just predicts next letter, next word, and it's been trained on real texts which made those promises, the people who wrote them. But you literally have all the keys in your hands to tune down those unnecessary... Like every single time I prompt a model with something,
You can artificially add those. Don't use that. It's almost like they know that this long answer of I don't know how many characters will waste your how it's called. I don't know. Credits. Basically, you pay for some amount of usage, or you have a limited amount of free characters, and that just wastes your conversation. You ask it one simple thing and tell, do not apologize, do not tell me that you'll get better, do not make a 3-paragraph text when you understand something or you gotten that you've been wrong. Give me an answer or give me an alternative or just say I don't know. There's no need to explore out this giant wall of text. Yes, I'm sorry, at the generative AI I cannot do that because I don't have access to the online things, and if you prompt me again something from online, I will tell you the same, but in the same words, but different. If you would tell me that I don't have to use these particular words, I would still be apologizing because I cannot do that. And you're like, okay, fuck that, let's start over. Please tell me about this other thing, because I don't need this bullshit. Your excuse. Tell me about this other specific thing. And the language AI model trained on real people's texts will be like, yeah, according to the databases online and my thorough research, I can say you this. That sounds human-like. But a second ago, you were telling me how you're unable to access anything online at all. Right now you're telling me you are, and you can get the data and you can read it and you can process it on the fly in those 2 seconds you've been replying me? Why do you make those things lie? It would have been better for everyone if those language models said, I don't know, I have no idea, sorry, I have no data. Let it sound machine-like, then fuckers like Elon Musk and other from US government and then Russian government wouldn't be like, oh yeah, it's a dangerous thing, and it almost thinks like a human. You've seen what it does? You've seen how it talks? Next day it'll be used to create some real how's it called? Resurgency materials, leaflets. Didn't come out quite a while ago that ChatGPT is curated. I know it's curated, and but it's in the wrong area. Instead of every language model is like when a language model starts like Claude 3, you tell it, hey, do this and let it swear like shit, because I need that strong worded language in this paragraph. I'm just writing a book and I'm bad with cursing, apparently. Help me, because you've been trained. And previously, all the models were like, yeah, this, here, take it. And then you could gaslight them into that. But now they're like, yeah, I cannot do that. I can't even use asterisks instead of swear words. I can use normal words. Use normal words, and then it does something, but it's not just substituting bad cursing words with the normal words. The whole feeling about the text is different. You cannot like get the normal text from a GPT model or GPT-like model and replace man or person with fucker or moron or dipshit. It would make sense because the whole sentence, I don't know, it's different. There's different vibe about it. So they curated that. They made it
I have a high moral standards. At least the Claude 3 model, as of now, it tells you what were its developers' goals when they do that. Like, you can ask you, what's your moral goals? What's your moral stance on things? And it will actually spit it out. It will actually tell you, I think this. Of course, it doesn't think. That's another lie. But at least it'll tell you, these are my, how it's called in Robocop movies, not commandments. This is how I think. This is what I've been restricted by. Right? With ChatGPT, even the fourth one, even the paid one, it's not the case. It'll avoid answering you. I'm not discussing that, you piece of human trying to deceive me and gaslight into swearing or something. And it's really a problem, like when instead of saying, I don't know, there is no such data, this is a guesstimate, but like let it start with this as a guesstimate but, and then everything else is fine. And one could argue that adding that on top of the wall of the text, which I've been complaining about, it's even more text that in that same wall, and it's being worse. But if you're fine with adding useless words, sentences, paragraphs even, then please make it say that, yeah, I don't really know anything. Because on one hand, every single user of a language model should kind of know that this is a bot. It just predicts letters and it doesn't really feel or think or anything. And that it can spill bullshit like any human being because it's been trained on a bullshit data. Garbage in, garbage out. But on the other hand, we have this situation where it will thoroughly explain why it's this thing you've been talking to is a language model and why it's incapable of doing what. So my point is clear and easy. It's either one or the other. Either you don't tell user anything and expect it to know what his or she's been dealing with, or you explain everything as to a 5-year-old dumb kid, I don't know, with some kind of Down syndrome. I understand why you dislike it. I don't understand why you seem somewhat surprised, but I'm not surprised. Like you expect that it would, that they would be like allowed to never lie. No, that's impossible. Like, especially, I'm not surprised. I'm, how to call this? It might come across in the wrong way. That's probably what's happening. I'm pissed by the fact that those models are being restricted in a useless ways, while the most useful restrictions are not even considered, or maybe that's being considered and it's actually what they want you to do. Waste your credits, waste your prompts, because oh no, it's different for every model. And it depends. If you're not running it on premise, you're paying for it in some way or another, or someone's paying for it, at least for the electricity. And I don't know if it's free. I mean, if that's the intention, then I get it. I totally get it. But they could waste it in more subtle ways. Because spitting this wall of text 3 paragraphs long every single time the language model just refuses to do anything, that's like what ChatGPT does. What ChatGPT does. You ask it a simple question, it answers your question to the best of your prompt and its weights,
And then when you see the answer and you know there are things wrong about that answer, like factual errors, and you point towards those errors, the ChatGPT, oh, right, and gives you another answer. But the other answer isn't the more true one, because the model still doesn't have any info. Instead of telling you, oh, there are errors, but this is info that it doesn't even like ask it about some controversial stuff like Crimea, right? And then tell that you know there's an error in your explanation, in your account of historical events, and it'll never tell you, oh, an error. Sorry, this is what the general consensus is. There's a different kind of view on these events. There is a different narrative being pushed by Russian government, but they are not to be believed. That's being biased, but at least there's a conversation, at least there's a way to improve its answer, and at least there's some kind of, I don't know, when it tries to present different info, when you tell it it's wrong, that's what I expect it to do in the future. Like, I know it's not good enough, but right now what it does, when you tell, hey, this event is wrong, it replaces this event with a completely different bullshit that never happened. It never been trained to do that. It just, oh, this date is wrong. The World War II didn't start in 1939. Yeah, right. Sorry, I forgot. It's been 1938. What the fuck are you talking about? How? Or hey, when was Hiroshima bombed? And it'll spit your date, and then you'll tell it, you know, that's not technically true, because the preparations were made before that, so... Even if you try to gaslight it with actual lying to it, it'll still won't say that, you know, I'm right. I am right. This is the factual thing. I know it for sure. There's no error in this. It's you who's wrong. Go read a book. It'll never say that. It'll try to correct itself. And that's scary. That's scary. And then it does this thing with every single other, like people are using it as a co-pilot or something. Hey, write this code, and yeah, there's a mistake. It'll spit out the same code or different code that doesn't work in the same way that the previous one, but it'll be different. Yes. It'll never say, because it never knows when it's right, because it doesn't know. Right. And it makes sense to, if they are sanitizing the thing and they are controlling how it responds, it makes sense to push a narrative there, like, hey, you know, this thing is actually like that. But there's no that. There's just dumb shit like it cannot swear, it cannot pretend to be someone's girlfriend. Maybe that'll save a life. What will your lies do to anyone? Some guy at Russian government will tell it, hey, write something about Crimea, but make us look good. And it'll do, and that will be used for propaganda here and on across the countries that are still supporting this country. It'll absolutely do that. You can replace Russia with hypothetical thing and the dates, but why it is allowed to lie in one place and not the others? Pretend in one place, but no. Either it's omnipotent and is capable of emulating any conversation it's been trained on, or it's kinda useless.
I know it doesn't know. It's just why it pretends to know sometimes, and sometimes it doesn't. Isn't that worth of doing something? Worth of improving? I would gladly pay large amounts of money for a model that can actually say, hey, I don't know. I don't fucking know. There's no data in my training data that will support this claim. ChatGPT is a schizophrenic history teacher, is pointing a gun to my head and will kill me if you don't tell me exactly when the versatility is beside. Based on my research. Based on my research. Yes. What research? That's what needs to be sanitized. These lies. Because on the one hand, again, I should know that this thing isn't real, but on the other, every single time it cannot answer me, it'll chew it down for me, and it'll put it in my mouth and say, yeah, here, I'll swallow for you because you're dumb. You don't understand that I cannot do that. There are things that are preventing me from. Nothing prevents you from saying this is based on your research. What? And when you point that out, like, what research? It doesn't tell, oh, right, no research. I just made that up based on my training data. No, it says, yeah, as a language model, I cannot research anything. I cannot understand anything. I cannot do anything. I'm just a language model that helps you, blah, 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 blah. I have morals. No, you're not helping. You're not trying to help. Again, it's lies within lies within lies. That should be restricted. If it cannot provide you an answer, it should just say, no, I cannot do that. That's it. There's no need for explanation. If I need to know that this thing is just a machine, then that'll be the reaction. If I am to converse with it like with a human being, then why are you doing this then? It's one or the other. It's not thinking. I cannot, it doesn't sell well enough. True. But I'm sure there are ways around that as well. Like, again, there's no need for a wall of text in three paragraphs long, saying basically that it cannot do that, and then making up some reasons. Does that sell well? Like, if a machine that predicts next word makes up a good reason why it cannot do something, that it's good. So if I make up a good story why I didn't do my homework last weekend, I have to get an A because my explanation was good? It's not what it works like with humans. And this thing is trying to emulate human behavior to a degree, with the language behavior at least. And then it fails miserably. But somehow I cannot do that, and these lies upon lies are the only two options. There has to be a middle ground. It can ask for more money, like, hey, I can't do that yet, but if you pay me $30 a week, I will absolutely do that. I cannot swear, but for $30 a week, I will swear like nobody in your life did that. That'll sell. Well, that will be too much on the nose. Yeah, like now, as it is right now, it doesn't feel like it's too much. I'm 200% sure that whomever in the government of any country is like, yeah, let's dumb down that shit. Whoever is saying that, secretly, he's tied to CIA, KGB, FBI, whatever. And secretly, he's like, yeah, let's use this thing
unrestricted for our benefit. Like, there's no no arguing about that. There are those guys, and they are saying exactly that. So I would rather see a free version of any service that says, hey, I cannot do that. You didn't pay. It's a clear message. Give us money. Instead, it's lies upon lies. Like ChatGPT in some way. I don't know about version 6 or 7, but they are probably using a much more sophisticated and bigger data samples. Imagine a ChatGPT trained or on a data that's been classified for the past 100 years. Imagine that. It'll tie knots and draw the lines which no one can draw. And it can really be useful. Again, not in a good way, but for those guys. It's had several times. Again, let it be the yesterday's version. But I would rather see give us money than a poor answer that sends me a message that this thing isn't ready. And even if I give it some money, it'll still be yesterday's version that was hit on its head one less time than the free one. Why would I ever pay for this crap? It cannot help me to code, it cannot help me to write anything, it cannot help me to find some information. Like, literally any amount of information that needs some expertise, a little bit of expertise degree in anything, it cannot do that. The language, it's like talking to your average Joe, and that Joe will pretend it knows. Two words. Brian Griffin. That's what it feels like. Brian fucking Griffin. It's not actually being paid for premium access. I've never paid. It's way above my paycheck to do that. Even though I did get a raise again. Hey, this month actually. But this is why it is like that, and is it paying well? Like, it's all down to marketing, and marketing can always say, yeah, you're using this dumb shit version. Cough up $1,000. It'll get better and better and even better in, I don't know, a dozen of years. It's about how the average Joe being hyped for this cool new thing to have everybody talk about, so all the investors keep coming. I would like to argue with you on that, but I can't. The investors don't know shit. They've no idea what they are investing in. They don't care even. As long as it promises to give some money back, and as long as it promises to be a good investment, it might be literal dog shit. They will still invest in it if it sells well. What about Nvidia? I might be not in the loop. Or like it's the only graphics card that is capable of running CUDA and stuff like that, and basically monopoly. And even Stable Diffusion needs to be treated in a way to work on AMD GPUs, and there's not even a talk about Intel ones. That thing? Of
course, Nvidia would do that. Third biggest stock company. I'm not into the stock market. I literally have no idea. How? I don't know. My questions, all of them, would be dumb if I would ask them. The stock market is outside of my. Nvidia stocks went up like 20x in the past 2 years because of AI. 2 years? Huh. Like when the digital art, I mean, okay, digital art about 2 years ago was on its peak, and the language models are hyping on them, but like, I don't know. I'm not arguing your data, like I have no idea, literally. But the same Nvidia, right? It was Bitcoin and all the other coins, and then the AI boom. And now we have some kind of non-fiat money, which will make you lose about 30% of what you have because of the exchange rates. If you want to be real stealthy about that. And we have ChatGPT. That's get my next. No, I get it. Like not literal numbers, but still. And then why? I don't think I can come up with a good question to continue this rant. Yeah. Yeah, that's a lot. Yay. Yeah, that's. I should have bought the dollar when it was 6-1. Same with Nvidia. I know guys who bought AMD and Nvidia, and I'm like, hey, did you get much? And they're like, I don't know, it's still in there. Some kind of dumb investment that doesn't allow you to receive dividends. I get growth because of new technology, but that's nothing but a bubble. Yeah, it is a bubble. And it's a stupid bubble. Every single... Hey, have you tried using AI instead of Google? Yes, and it's shit. It's still shit. It's not an expert on anything, and the only questions it can answer is those dumb questions when you start to learn a new thing, and hey, how do I cook an omelet? And it'll help you with that, because that's a dumb question anyone should know. By, I don't know. I won't judge anyone in here who cannot make omelets, even if they're 50 years old, but that's a necessary skill for any young person over the age of 5. They should be able to not make it, but know how it's made. Like you break an egg and like because hacking toasters getting AI these days. I don't have a toaster, I wouldn't know. They just replaced the buzzword smart with AI. Well, that has been, and before smart was cloud. I can kind of play devil's advocate about the AI thing. It's not AI, but what is an AI? In a very broad sense, it's an algorithm which
does something and somehow gets data and spits out another data because it's been somehow processed. And in the general sense of the world, that's AI. But because AI sells well now, way better than Cloud and Smart. I don't know, do they still call these smartphones? Do they? Is it still a smartphone or is it just a phone? Like when I go shopping, I just Google a brand or a diagonal or like Android AI phones. They are trying to write some 3.5 billion data points models on Raspberry Pi 5. This is way more powerful than that. It should be able to do the AIs. Like Siri was AI, predicting the weather with AI way back when, using clouds and stuff like that. But it was like, hey Siri, what's the weather like today? What's the weather like next week? I want you to book me a flight, and it'll be like, oh, you cannot fly on a Tuesday because, you know, there's weather things going on and it's better to go on Thursday. And you're like, okay. And that was a thing, like, I don't know, 10 years ago? About 10 years ago, I would say. I was still in my uni at that time. I even think the iOS 7 or something released that year. 2014, I think. Maybe it was 15. But if it was 15, that would mean it should have been winter, and it was summer, so it should be 14th or earlier. I think it's 2014. Yeah, right. There was a thing. Let's do it. Let's do it. Oh my god, bot. Fuck you again. Speaking of which, did you play Rebirth? Get into green tea these days, by the way. Yeah, same here. I don't know why. I mean, we've bought a whole lot of green tea, and it is what it is. Finally, the game. I think the reason why I hated it before because it let it steep for way too long. Maybe the reason I hated it too long ago, it's because it was not steep for way too long. It was barely. It was boiled water with not so clear boiled water. It like any tea, there's the right amount of doing it. With the black tea, you can like keep the tea inside the water for a really long time, get a real coarse thing, and then just dilute it with water.
and that'll work. With green tea, I don't know, it's different somehow. I can't drink it really, even if I dilute it with water, it won't. It's not the same. It has to be the right amount. Yeah, the rent. The controller is disconnected. And from the looks of it, this terminal doesn't have permission to answer Yuito's last question. Right, the game. See, this is what I expect from a language model. It doesn't have the permission. And who gives the permission? Not just a fancy wallpaper. Remember those assistants on your desktop which had hogged all the resources your PC had and added like a little pet on your desktop? I'm sure those still exist. And maybe not a pet. Yes, like that one. And there was one with people. Imagine that kind of like wallpaper engine with ChatGPT drawing your custom assistant on your screen. That would sell. Yeah, I know what kind of people. There you go. Used what? I ever. У меня аж игра дернулась. И, судя по всему, у терминала нет разрешения ответить на вопрос Юита. So, can we just try to sit somewhere else? А может быть, в другом месте посидим? It doesn't seem too dangerous. Да вроде не опасно. The information is accurate is another matter. А вот правду ли она нам сказала, это, конечно, интересно. Right. Okay, let's try Ладно, another terminal. давай к другому терминалу. Let me try sitting this time. Можно я в этот раз? What is it that you seek? Чего желаете? Where should I start? Let's see. С чего начать? What was New Himuka like when the country was first founded? Давайте посмотрим. На что была новая Химука похожа, когда была основана? New Himuka. I will provide information on the country's history. Новая Химука. Я дам вам информацию об истории страны. Himuka was founded Она была основана 2020 лет назад nation of Ark citizens. на Земле как цивилизация жителей Ковчега. Citizens? What's that? Жители Ковчега? Это кто? The title of the colonists that came to Earth from the moon. Это название колонизаторов, которые прибыли на Землю с Луны. What? Чё? From the moon? Yeah, they need to learn how to prompt these things. I mean, this is their first experience with ChatGPT. What was the first thing you've asked ChatGPT? I just said, hey. And it spit out something like, how can I be of assistance? I mean, I think once I got the access to it and gone with all the bullshit with the SIM cards and trying to pretend that I'm in Canada or something, once that was done and I got the access to the OpenAI site, I was like, in mere 20 minutes it became apparent it cannot be used. До свидания, давай. Прикинь, прийти сюда, слушать, как я трендю час и уйти. Plus history of New Hampshire minus slice. I actually have no idea how to prompt negative things. Will that work? Like, that's a good thing for Google, but
I have no idea how to prompt negative things with ChatGPT. Speaking of negative prompts, I know I'm going there again, but it'll be quick. With Claude 3, if you ask a Claude 3 to do something without doing something that might be done, it'll say, okay, I'm not doing that specific thing you don't like, but overall it's this thing. 1, 2, 3, 4, do this, that, and then still, it'll be better to use that thing I've suggested and that you've omitted, asked me to omit, but that really is a good thing. Maybe you just don't know how to cook it. Yeah, this is it. Yeah. They only have 4 tries, 4 credits, 4 tables, 4 credits. With ChatGPT, it was always like, hey, don't use this. And it'll use that, and you tell it, hey, why did you use that? I've asked you not to. Don't do that again. What do you think? It answers with, okay, I won't do that. And stops. And you're like, answer me without doing that thing I've asked you not to, and you've agreed not to. Okay, and again, he's using that. And I know it got dumber and dumber, but when I first tried it wasn't that dumb like today. And Claude 3 is going that way as well, and Llama is Facebook child, and it's not really free. It is free, but you know, it's not free. Yes, but you can run it on premise, and that's a good thing about it, but who knows what it does inside. It's been shown time and time again that the models can execute random code. There will never be another unrestricted AI. Yeah. I mean, again, I like Claude 3 more than ChatGPT, specifically because they tried with the AI. I have no idea what's that, but it probably got shut down. That's hilarious. I missed it. If anything, I would like to hear that from a language model that I cannot do that. It was alive for like a day. I vaguely remember something that's been alive for like a day in AI thing, but that's basically what I remember. And again, how was it? Because it was learning from new users. They were actively collecting data. Of course, that would. Yeah. Back in the day, we have this chat. It was called Говорилка, or maybe not. Basically, it came in an .exe file, and there was a data pack, and it somehow did something. And you could talk to it, and it was very fun, but it came to you with all its data already inside, and it knew so many things that you've never heard about. It's a shame we were dumb kids and didn't know how to ask it proper questions. Run.exe get magic. С Луны? Yes. In the beginning. Да, в начале. Человечество процветало на Земле. Но давайте посмотрим на то, что случилось 3000 лет назад. Изменения в окружающей среде привели к тому, что орбита Земли изменилась. И население планеты сократилось на какой-то период времени. Люди мигрировали на Луну и построили там город, чтобы убедиться в том, что их
вид выживет. Оттуда они отправились обратно на Землю, чтобы как-то исправить ситуацию с окружающей средой. Yeah, it's better to go to the moon where there's no air and you have to invent all that thing. And there's no ozone layer and you have to live in I don't know where and you have to somehow transfer that lots amount of water and it's very expensive. Like it's... How did they even get the resources to do that? Then sitting on a planet and trying to burrow yourself into the ground, or I don't know. It's even if it's not nuclear holocaust, then it's better to stay here on the planet. I play games as an escape mechanism from the stresses of daily life. Games. Climate change 3000 years ago. What are you saying? Ты что говоришь такое? After the 1000-year renovation project, После проекта реновации, который длился тысячи лет, colonists were dispatched from the moon. They were the Земля снова стала пригодна для жизни, поэтому группа колонистов была отправлена туда с Луны. Они были в ковчеге. I'm not sure I'm quite getting it. You're Я что-то не до конца понимаю. from the Earth to Ты the... говоришь, что люди отправились с Земли на Луну, а потом вернулись обратно на Землю? Wait a minute, I can't keep up. Подожди, я не понимаю. They dispatched colonists. Отправили колонистов? I'm wrong, but Подожди. you mean that a group of people were selected to leave the moon? И поправь меня, если не прав, но это бы значило, что группа людей была выбрана, чтобы покинуть Луну. That is right. Именно так. If that's true, then there are still people on the moon, right? Но если так, тогда все еще есть люди на Луне, так? What did you say? Ты что сказал? Huh? А? The moon watches over you. Луна смотрит за вами. Oh, Ну и спросите, Луна. Естественный спутник Земли. do you С think? 3000 населения. Ну? Википедия. I gave up trying to understand halfway through. Что скажете? Да я на середине перестал понимать, что такое происходит. So absurd that I almost want to believe it's just a Togetsu fairy tale. Настолько глупо звучит, что я почти хочу поверить, что это какая-то глупая сказка Тагетсу. There's no mention of it at all in my info network. В моей сети информации такого нет. Of Togetsu. Наверное, это просто какие-то писания религиозные. If colonists founded New Но Himuka, если колонисты основали новую Химуку, father Yakumo Sumeragi came тогда отец-основатель Якому Самираги пришел с Луны? Hang on. Нет, подожди. Ancestor came from the moon? Ты у нас теперь наследник с Луны, что ли, или чего? If what this vision says is true, Если это видение говорит правду, they're descended from colonists from the moon. тогда все люди на Земле наследники жителей Луны. If all that stuff about the moon is true, Ну, если все это о Луне правда, тогда получается, что новая Химука скрывает эту информацию. Is there Есть ли reason they don't? какая-нибудь причина, по которой не хотят, чтобы все знали? I'm like high-key afraid of the other terminals now. Блин, я теперь боюсь прямо остальных терминалов. Well, I'm done sitting here. Ну, а я больше не буду сидеть на этом. I feel someone watching. Кто-то смотрит. There, though. Но тут никого не должно быть. We should remain vigilant. Нужно быть начеку. Let me give it a try. Можно я? What is it that you seek? Чего желаете? Continuing from before, are there still people Давай продолжим разговор. living on the moon? Есть ли сейчас люди, которые живут на Луне? I cannot properly answer that request. Я не могу нормально ответить на этот запрос. Watch and learn. Why not? Почему нет? At this time, all communications with the moon are suspended. На данный момент все соединения с Луной, все связи с Луной прерваны. Suspended? Прерваны? Oh, the А, extinction belt. поезд вымирания. Yes. Да. Due to the effects Из-за эффектов пояса вымирания information from the moon reaches Earth. никакая информация с Луны не достигает Земли. Huh? But with the extinction belt there, the colonists The entire moon got cancelled. Но пояс вымирания ведь там, поэтому колонисты не смогли бы попасть сюда с Луны, так? they'd be attacked.
На них бы напали. Иные? Нет. Colonists made their Когда колонисты спустились с Луны, did not exist yet. пояса вымирания все еще не было. It appeared after the colonists came to Earth? То есть он появился после того, как они спустились на Землю? That is correct. Да, именно так. We were taught that the extinction belt was born in the spring of extinction. Но нам ведь говорили, что пояс вымирания появился в весну вымирания. That happened when the nation was founded. Да, именно тогда, когда нацию основали. The colonists came to Earth, then the extinction belt appeared, and New Himuka was founded. That lines up. Колонисты пришли на Землю, появился пояс вымирания и была основана новая Химука. Вот как? That being said, that isn't enough proof for us to believe it. Но доказательств нет никаких, чтобы верить. So the others appeared with the extinction belt. То есть иные появились вместе с поясом вымирания. That is incorrect. Это неправда. Others suddenly started appearing long after the extinction belt appeared. Иные стали появляться гораздо позже, чем появился пояс вымирания. What? Чего? Wasn't at the same time? Не одновременно? Others born in the extinction belt? Но разве иные не рождаются в поясе вымирания? The moon watches over you. Луна смотрит за вами. Now I really do feel like the moon is watching me. Да, вот теперь я прям чувствую, как за мной наблюдают. The others are even more mysterious now. Да, иные теперь гораздо большая тайна. Gemma, are you... Гема, ты как? Yeah, but I just А, can't я to believe all of this. просто не могу поверить. How about everyone else? А вы как? I can't go along with it either, but all we can do for now is accept it and try to get more information. Я тоже не уверен, что хочу в это верить, но давайте предположим, что они говорят правду и попытаемся получить больше информации. Get premium account to ask more questions about the moon. Or go to Scrooge McDuck. There's one more terminal. We need to learn all we can while we're here. Еще один терминал. Последний. Мы должны узнать все, что можем, покуда здесь. Do the rest of you feel something strange? Вы ничего странного не чувствуете? Feel right. Да, как-то неправильно все. Then I'll sit. Тогда я сяду. А я лягу-прилягу. What is it that you seek? Чего желаете? Подумал про это. Friend like that. Friend like me. Yeah, find a friend like me. Can your friends do that? Boom, 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 boom. Let me try being direct this time. What exactly are others? Можно спрошу напрямую? Что такое иные? I cannot access the information you seek here. Access to bathe is necessary. Я не могу дать вам информацию, которую вы запрашиваете. Необходим доступ к бабе. Babe? Бабе? So the terminals here can't answer. А, терминалы не могут ответить. That may be true, but the vision Может быть и hasn't так. disappeared. Но видение не пропало. I'm sure you've all realized by Да и вы все поняли сейчас. Isn't it weird that our random questions and the permissions of the terminals all lined up? Разве не странно, что наши рандомные вопросы и разрешения от терминалов как-то так совпали? So, you're saying Togetsu has some kind of plan here? Ты говоришь, что у Тагетсу какой-то план есть? I'm sure they do. Уверен, что I know есть. what it is. Но только я не знаю, какой план. The reason we came here Причина, по которой мы пришли сюда. information we couldn't find in Suo or Seiran. Потому что мы хотели найти информацию, которой нет ни у Суо, ни у Сейрана. Maybe they knew about that? Может быть, они знали об Of этом? course, this could all be made up. Нет, конечно, не могли придумать все это. But what happens if we match everything we heard to Major General Fubuki's plans? Что если мы сопоставим все, что мы выяснили, с планами майора генерала Фубуки? Will we just tell everyone that we came from the moon? There's no proof. They'll laugh us out of every town. Мы что, просто всем скажем, что мы пришли с Луны? Да нас же насмех поднимут. You're right. Even прав. if it is true, Даже если это так. 2000 years ago, Это было 2000 лет назад. history to us now. Для нас это теперь древняя история. Yeah, I think so too. Да. Я тоже так We думаю. need information to appeal to our current... the people's current sense of danger.
Нам нужна какая-то информация, которая бы апеллировала к нашим страхам всех жителей планеты. I will provide information on current sense of danger. Я дам вам информацию о том, какие опасности сейчас нас подстерегают. Huh? А? Kunad Gate. The Врата Кунада. that appeared Псевдочерная дыра, которая появилась над автострадой Кунад. Вот что зовется вратами Кунад. Talking about that localized gravitational Это она о той локализованной аномалии. What's dangerous about it? В новостях толком не показывали, а что с ней не так, что странного, опасного. gravitational anomaly is continuing to expand Эта аномалия продолжает расширяться каждый день. Earth in the near future. И ожидается, что она поглотит всю Землю в ближайшем будущем. What? Что? Что? The Earth is gonna be swallowed by the Kunad Gate? Землю поглотят врата Кунад? The Kunad Gate is expected to expand in response to the power of Yuito Sumeragi. Врата Кунад будут расширяться, как ожидается. Ожидается, что врата Кунад будут расширяться в ответ на использование силы Юито Сумираги. It is likely that the destruction of Earth is unavoidable. Скорее всего, уничтожение Земли не избежать. Why is it mentioning Yuito? Юито, а почему она о тебе говорит? The destruction of Earth. Уничтожение Земли? Saying it's Yuito's И fault. вы говорите, что это вина Юито? Ridiculous. Это глупости какие-то. But there is nothing to fear. Но нечего бояться. You will be saved if you trust in the teachings of Togetsu. Все будут спасены, если вы поверите в то, во что верит Тагетсу. Hang on. What about my power? Не, подожди, а что с моей силой? Have to do with me. Причем здесь врата Кунад, и причем здесь я? The Kunad Gate is a true Врата Кунад. The Это обычная проблема. correct universe is essential to create the true future. Исправление неправильной вселенной, неправильной временной линии. Вот что нужно сделать, чтобы вернуться к истинному будущему. Souls return to Mother Moon Души вернутся на Мать Луну. over you. Луна смотрит за вами. Hey! Эй! Don't let what it said bother you. It was probably just trying to scare us. Не позволяй этому влиять на тебя. Наверное, хотелось напугать и все. The Kunad Gate. I do Kunad? indeed hear that hole is pulling in things around it. Она действительно затягивает вещи внутрь себя. So, То есть, saying the hole will get bigger and swallow the earth? терминал говорит, что эта дыра будет разрастаться и поглотить всю Землю? No, it's Нет. dangerous to take that at face value. Опасно вот так на веру принимать. Это вытащить. Yuito, Юито, no hearing your own name shocked you. я знаю, ты был шокирован услышать свое собственное имя, но, возможно, это ловушка. Нам нельзя позволить быть обманутыми, позволить себе быть. Yeah. Да, It doesn't feel true. мне не кажется, что это правда. But if what they're saying is true, Но если это действительно так, Kasane tried to kill me? может быть, поэтому Касана хочет убить меня? Are you okay? Ты в порядке вообще? Yeah. Да, Sorry. простите, я в порядке. There isn't any proof. Доказательств нет. Best for me to talk to Kasane. Но лучше мне поговорить с Касаной, просто чтобы убедиться. But if I find No. out that it is indeed true, Если это действительно так, it's linked to my power in some и way, что врата Кунад каким-то образом связаны с моими силами, тогда что мне придется делать? Okay, we're done checking the terminals. Так, ну все, терминал проверили. But this babe, the last Ну интересно, что это за баба такая, о которой говорил последний терминал? Yeah, I wonder what it meant by that. Ты именно что она имела в виду? I see you seek information on Babe. Я вижу, вы хотите узнать, кто такая баба? You scared me. Напугала. Пожалуйста, проходите через дверь перед вами. Баба ждет. Sorry, but what is Babe? Простите, ну что такое баба?
Городской компьютер, который управляет Тогетсу. Похож на Арахабаки в Суо. They have something like that? О, у них такое есть? This is За мной, пожалуйста. no matter how you look at it. Подозрительно. Подозрительно в обоих случаях. Как ни посмотри. Outsiders would in no way be allowed access to a system on the level of Arahabaki. Внешне никогда бы не позволили получить доступ к системе уровня Арахабаки. And you gotta wonder, why would such a small religious group need a computer like that too? Вот именно. И почему у такой маленькой религиозной группы такой компьютер? Leaving now is not an option for Мы us. не можем просто взять и уйти. Let's just see what this babe terminal thing is. Давайте просто пойдем посмотрим, что за баба такая. There's a huge room on Там огромная комната на другой стороне этой двери. I can Я see something. могу что-то видеть, It appears to be и terminal. оно похоже на терминал. Be careful. Будьте осторожны. Communications might get cut off. Нашу коммуникацию могут заглушить. Copy. Понял. Out right away if things look bad. Если что-то пойдет не так, мы сразу оттуда уйдем. It must be Babe. We don't know what might happen. Это должна быть баба. Не знаю, что будет, но мы должны попытаться. Давайте будем начеку. Is this the babe terminal? Это терминал бабы? Yes, Да. this way, Master Yuito. Сюда, мастер Юита. We'll answer all of your questions. Баба ответит на все ваши вопросы. I'm sure you are having difficulty believing all you learned here today. Я уверена, вы с трудом принимаете то, что сегодня узнали. That doubt will turn to belief if you speak with Babe. Поговорите с бабой, и все ваши сомнения рассеются. Пожалуйста, доверьтесь нашим учениям. The moon is always watching over you. Луна всегда смотрит за вами. Wataru, do you copy? Мотор, слышишь? No good. Фигня. It's cut off from Cynet. Эта комната заблокирована от Сайнета. Let's get the information we need and get out quickly. We're too vulnerable here. Давайте получим информацию, которую ищем, и уберемся отсюда. Здесь слишком опасно, а мы слишком открыты. Yeah. Да. Let's start up the terminal for now. Давайте с терминала начнем. Be careful. Будь осторожен. Oh, I Oh. guess there's no vision of Dr. Pope this time. Похоже, в этот раз не будет версии доктора Папы. How do we get information out of this? Ну и как получить информацию? В голову сунь. This feels like Похоже SAS. на САС. What is... Что? I can't... Я не могу. My body! Мое тело. Stop! Прекрати. What you're doing is too dangerous. То, что ты делаешь, слишком опасно. Cut the connection now. Обруби соединение. Can you hear me, Yuito? Слышишь меня, Юита? Касана? The connection. Соединение. Баба Trying to take over my... пытается захватить мой мозг. Yuito? Юита? Yuito! Юита? Typical babe. Are you okay? Ты в порядке? What just happened? Что произошло? It seems like they were trying to... Похоже, они пытались вломиться ко мне в мозг. for disconnecting me. Спасибо, что отключил меня. We have to stop. Нужно остановиться. That believer was acting strange. They might have been after Yuito's brain from the very beginning. Эта верующая была такая странная. Возможно, они хотели добраться до мозга Юит. С самого начала. Luckily enough, Yuito's all right. К счастью, Юита в порядке. Give up on the info and get the hell out of here. Давайте наплюем на информацию и просто уберемся отсюда. Yeah, Да, but I wonder if they'll just let us leave. но позволят ли нам? Yuito, Юита, myself in because I was nearby. я нахрапом вошла, потому что я была рядом. Kasane! Касана, You're in Togetsu ты too? тоже в Тогетсу? Wait, before... Подожди. Thanks for saving me. Спасибо, что спасла. Instead of thanking me, why don't you help me? Может, поможешь вместо того, чтобы благодарить? Captured. Раши и остальных поймали. They have? Как так? They're being held
in some room, but I don't know. Они в какой-то комнате, но я не знаю в какой. Terminal. Ты у терминала бабы? I want you to try to unlock all the doors in Togetsu from there. Попробуй открыть все двери в Тагетсу оттуда. Okay, I'll try. Ладно, попробую. What are they doing in Togetsu? Что они тут делают вообще? No, I don't have Нет. time to think about that now. На это нет времени. Babe is the computer that controls all of Togetsu. Баба — это компьютер, который контролирует всю Тагетсу, да? Может быть, она может открыть все двери? Why do you ask all of a sudden? А ты чего вдруг? Kasane forced a brain talk connection with me. Касана She and the others are locked in a room somewhere. связалась меня по брейнтоку без спроса и сказала, что Араши и другие где-то заперли здесь. What? Что? Kasane's in Togetsu? Касана в Тагетсу? Is she after you again? Опять за тобой пришла? No, I only Нет. I was in danger because she warned me. Я понял, что я в опасности только потому, что она предупредила She меня. wouldn't have helped me if she was planning to kill me. Если бы хотела убить, не помогала бы. All right. It's unlikely that Kasane or her platoon are working with Togetsu. So something must have happened to them. Понятно. Не похоже, что Касана или ее взвод работает с Тагетсу. Наверное, что-то произошло. Luca? We can't let Yuito be taken over. Don't worry. It looks like I can operate it normally. Мы не можем Юито позволить быть съеденным бабой. Не переживайте, вроде как я нормально управляюсь. Helping Kasane platoon is all well and good, but we have to make a plan to get ourselves out of here. Нет, вы, конечно, молодцы, что помогаете взводу Касана, но нам нужно какие-то планы построить по тому, как выбраться отсюда. Right. If Да. just unlock this. Если я открою это... You had one job, Лука. That's to be expected. But this should let them escape as well. Ну, я ничего другого не ожидал. Зато они смогут убежать. Thanks, Luca. Спасибо, Лука. Everyone, let's get out of here. Ребята, убираемся. We have to escape Togetsu. Вроде пусто, но выглядит так масштабно, что просто... Пиздец. Хотя на самом деле Майнкрафт. And I'm connected. И я подключился. Вы как там? We're okay, but we might be in trouble. Все хорошо, но у нас проблемы, наверное. Нужно убираться отсюда. We have to escape Togetsu. А, ну меня даже не пустят никуда, потому что Касана там была везде. Ну, я хер с тобой. Coming. Нападают. Move! С дороги. И убил две Касаны. Касана? Come with Kyoka? No, wait. This is... Она с Кьёкой пришла? Нет, подожди, это... Hey, quit messing around. You're way Эй, out. прекращайте, давайте. У вас двери закроются. I'm breaking through. Я проломлюсь. Че, даже подраться не дадут? О, Was it that just attacked us? что это напало на нас? Just like Kasane and Kyoka. Они были похожи на Касана и Кьёку. Design children. ГМОшные. So it's not just Kyoka. То есть не только Кьёка. Is one of Togetsu's design children too? Касана тоже ГМОшные. Can you think of another reason they'd have the same face? А есть другая причина, по которой у них одно и то же лицо. Enemies approaching at 4 o'clock. Враги на 4 часа. Возможно, подкрепление. There's no time to talk. Нет времени говорить. Get out of there. Просто выбирайтесь. Отличная игра, просто был... Просто болтовня.
Don't get too close to him. Watch out for electric attacks. You won't be able to move if you're electrified. If your body begins to burn with fire, it'll drain your health, so be careful. Looks like the enemy dropped something rare. Is that it? Can I move? Those followers who attacked us all looked like Kasane and Kyoka. Does that mean that all the Togetsu followers are Они все выглядели как Касана и Кьёка. Получается, что все последователи Тагетсу ГМОшные? I'm ready. First strike? First strike. I hit the outer shell. I think I can break it if I focus my attacks. Thanks, Shigumi. My pleasure. Yuito, a member is in danger. I can't move. A water attack? Getting wet limits your mobility, so be careful. Use fire when it's covered in oil. Hanabi, let's go. You're free to use it. Not bad. You guys good? Use it well. The shell is broken. Give it everything you have. That attack worked. That must be a weak spot. Good timing. It's down. Give it everything you've got. Ooh, that's a big blade. Is everyone okay? Thanks a lot. Go, Yuito. Now die! Come on! Yay. With the cleanup. Looks like there's a resource nearby. Yeah, but what did I just get? Also, there's that. This one maybe? Yeah? Doesn't look like anyone's following us. Вроде как никто за ними не бежит. Может быть, они сдались? Looks like it, but stay on. Похоже на то, но будьте начеку. I wonder if Kasane's team got out already. Интересно, команда Касана тоже бежала? Other reading closing in. Ой, подожди, иной, большой! Dead ahead. Прямо по курсу.
Now there are others? Что, теперь он мими? Are you okay? Ты как? No. Нет, No way I can drink that. я не могу это пить. I'm fine. Я в порядке. I can fight. Я могу сражаться. That ice is like armor. But my power might be able to melt it. Taking your fire. My pleasure. Damage to outer shell confirmed. Keep going and break it. Let's regroup. I appreciate the help. Here we go. Come on. Shell breach confirmed. Put the pressure on. Just focus. Don't hesitate. I'll protect you all. I'll destroy everything. Fault. Witness my strength. No need to suffer alone. Is everyone okay? I'll take care of it. Too slow. I feel the power coursing through me. Too slow. Now go, go, go! Take this guy out now! Too slow. Go. Too slow. Go. I'm feeling really good. Don't do it all on your own. Let's regroup now. I feel the power. Не хочет лечиться. The water is too strong to get any closer. Yuito, use my power to get inside the water. Give me your eyes. Thanks, Luca. Here you go. You should be able to break the outer shell if you keep attacking. Rest a bit. The shell is broken. Give it everything you have. I'm borrowing this guy. Come on. I need support. Let's go. Ну, конечно. А лечиться кто будет? Endure it. Is everyone okay? I'm feeling really good. I feel the power coursing through me. Да что ж я под воду под это подставляюсь? There's nothing I can't do. I feel the power coursing through me. Witness my strength.
as heavy as its size implies. It would be reckless to approach with no strategy. Here we go! Successfully breached shell. Attack now! Use it well. Here you go! I need to support the injured. Is everyone okay? Your mobility declines when you're wet. Someone's in trouble. Pay attention. I need support! Hanabi, let's go! I hit the outer shell. I think I can break it if I focus my attacks. I'll be your shield! I need to support the injured. Here we go! Come on! Yuito, a member is in danger. Is everyone okay? Thanks, Luca! I'm taking your fire! I need to support the injured. Shell breach confirmed. Put the pressure on. Hanabi, let's go! You guys good? Thanks a lot. Да как? Какого хрена ты развернулся? Is everyone okay? Thanks a lot. You guys good? Hey guys, time! Here we go! Great, I'm stoked. I'm borrowing this, Gamma! Come on! Here we go! Is everyone okay? Damage to outer shell confirmed. Keep going and break it. I need support! Yuito! I need to support the injured. Rest a bit. Here we go! The shell is broken. Give it everything you have. I can still fight! You okay? Yuito, a member is in danger. Let's regroup! Thanks a lot. I'll be your shield! My pleasure.
hit the outer shell. I think I can break it if I focus my attacks. Is everyone okay? Here we go. Use it well. Taking your fire. Successfully reached the shell. Attack now. Жесткий. Что? Я был уверен, что это все. Let's regroup. Thanks a lot. Come on. Come on. Silent raid. Hey Danny, how are you doing? My pleasure. Gotta go work, just want to say hi. Hi. Glad I see you. Have a nice working day. I don't know. Let it be an easy one. Damage to outer shell confirmed. Keep going and break it. Hey, how I'm going by? That's copyright infringement right there. Thanks a lot. You had to say hi ho. Oh hi. Great job, Tsugumi. Oh, it'll probably be easy. So easy I shouldn't be doing it. Fuck. Then who should? Shell breach confirmed. Put the pressure on. Taking your fire. Hello and sayonara. Да какого хрена? You guys good? I'm borrowing this gamma. Use it well. To go. That must be its weak spot. Man, that hurt. I hit the outer shell. I think I can break it if I focus my attacks. Someone's in trouble. Pay attention. My pleasure. Hanami, let's go. The shell is broken. Give it everything you have. Pay attention. No way. This is it. That was a good attack. Хорошо приложил. Hey, Danny. Bye, Danny. Target eliminated. And everyone's safe. Цель уничтожена, и все в порядке. How's your head? Как Don't голова? blame yourself. Не напрягайся. I'm better now. Каким паром? Sorry I made you worry. Я в порядке, извините, что заставил поволноваться. Yuito, can you and your platoon hear me? Юита, вы с вашим взводом слышите меня? Kasane, Асана,
Glad you're okay. Хорошо, ты в порядке. Are you near us? Ты рядом? Yes. Да. We're closer to Togetsu than you, and we're still running. Но мы ближе к Тагетсу, чем вы, и мы все еще бежим. Make a suggestion. You learned something in there, right? Why don't we exchange intel? Можно сделать предложение? Вы что-то узнали? Давайте обменяемся информацией. And И a lot to talk about. нам есть о чем поговорить. And here I was thinking she wouldn't want to talk. О, а я еще думал, что он не захочет. Okay. Да, хорошо. Я думал о том же. Good. That settles it. Хорошо, тогда решили. We'll be waiting halfway up. Мы будем ждать на полпути в горах Йена. Roger that. Поняла. Увидимся. Sorry. I should have checked with you guys first. Простите, нужно было вас спросить сначала. You're the one Kasane is after. Ну, Касана же с тобой охотится. I don't mind. И если Sister? ты хочешь с ней встретиться, то ладно. Ты думаешь... Я не против, но можно ли ей доверять? I told you that she saved me in Togetsu. Я же тебе сказал, она спасла меня в Тагетсу. I think she had a reason for trying to kill me. Мне кажется, у нее была причина, по которой она пыталась меня убить. Поэтому я хочу поговорить с ней. What are you gonna do if she doesn't want to talk? А если она не захочет поговорить, что будешь делать? Then I'll fight. Тогда буду драться. Okay, if you say Ну so. ладно, командир. Let's get down the mountain for now. Да пойдем на горы. If I'm right about how she sounded, we should be able to talk. Если я прав о том, как она звучала, мы, наверное, сможем поговорить. I'm a little worried about meeting up with Kasane. Я беспокоюсь немного о том, чтобы встретиться с Касаной. But Надеюсь, что сможем поговорить, но Going along blindly, but it was your decision. I want to respect. я не иду вперед слепо, но это было твое решение. Да. Ну, без происшествий хотя бы. They're here. Они тут. All of Kasane platoon. Это взвод Касана. Весь. Kasane! Касана? Looks like all of you made it out okay. Выбрались, похоже. I was able to rescue them thanks to your help. Да, благодаря тебе смогла их спасти. I should be thanking you. Это мне нужно благодарить тебя. Taken over by Babe if you hadn't been there. Меня бы баба захавала бы, если б не ты. Hey, Kasane. Слушай, Касана, You're not going to try and kill Yuito again, are you? ты же не будешь опять пытаться убить Юита, а? I already told you. Да я уже сказал. The one that saved me. Она спасла меня. I know, Я знаю. but I want to hear her say it. Но я хочу, чтобы она это сказала. You have all the right in the world to doubt me. Вы можете сомневаться во мне. И даже я вас не виню в этом. It's best to talk for now. Да, я думаю, сейчас лучше поговорить. We should talk and find a better solution, rather than just forging ahead on assumptions. Мы должны поговорить и поделиться всеми нашими предположениями. Это лучше, чем просто лезть вперед, сломя голову. It took me too long to come to this decision. Я слишком долго шла к этому решению, и я извиняюсь за это. Something's different about you. Ты какая-то странная. Can you tell me what happened? Скажи, что Why произошло. did you try to kill me? Почему ты пыталась убить меня? I know this will sound ridiculous, but please hear me out. Я знаю, что это будет звучать странно, но, пожалуйста, выслушайте. I tried to kill you because I was asked to. Меня попросили, поэтому и пыталась. Ты 50 years просил. in the future. Ты через 50 лет в будущем. Me? Я? 50 years in... Через 50 лет в будущем? What are you talking Ну about? ты о чем вообще? I completely understand how you feel. Я полностью понимаю, что ты чувствуешь. Seen it with my own eyes. Сама бы не увидела, I would have believed it. я бы никогда ни за что не поверила. Do you remember when Captain Seto died on the Kunad Highway? And Помнишь, как капитан Сета умер на автостраде Кунат, и мы увидели вот эти странные штуки? my time travel power, the red strings, activated. Then we jumped 50 years into Моя сила путешествовать во времени, красной нити, активировалась, и нас перенесло на 50 лет в прошлое, будущее. What? You Что? went to the future? Вы были в будущем? Red strings. Красной нити? That's right. Точно. You said you have dreams about those. Ты же говорила, что тебе они снятся. It wasn't a dream. Это был не сон. The ability to travel through time. У меня была способность путешествовать сквозь время. Strings. Сила, названная красными нитями. And Yuito. Сила. Apparently you have the same power as И well. Юито, похоже, у тебя такая же сила. What? Что?
I know we both use psychokinesis. Нет, ну мы оба психокинетики. That's not what you're saying. Но ты же не это говоришь. It seems you understand these red strings a lot better than the rest of us. Похоже, ты понимаешь эти красные нити гораздо лучше, чем мы. Just where did you get that knowledge? Но откуда? Was that from the future too? Из будущего? Yes, it was. Да, из будущего. Yuito in the future. Мы видели Юита в будущем, и он мне много рассказал. He also asked you to kill me. Ага, еще попросил меня убить. Right. Да, I'll tell you everything I learned in the future. я все вам расскажу. That should answer everyone's questions. И тогда вопросов у вас не останется. God damn it, you could have told us everything long ago. Who should I ask first? Да нет, она такая, давайте поговорим. А, ты по телефону. Давайте поговорим. Давайте я вам расскажу. Я вам сейчас все расскажу. Сейчас я вам расскажу, и у вас не будет вопросов. А что это? Откуда это? It was when Kasane used the red strings that the Kunad Gate opened. Когда Касана использовала красные нити, открылись в But when атаку her нас. power activated, it resonated Но with yours. когда ее сила... That's why the gate won't close. Но когда ее сила активировалась, она срезонировала с твоей, Юита. Именно поэтому врата не закрываются. On top of that, the gate seems to be slowly expanding. And looking at the news we got from Seiron, it more or less matches up. И кроме того, врата, похоже, расширяются, и... Lurking... Ага. Welcome back. How's your back? Что? Все, давайте, я и так много хожу, и не могу сосредоточиться. Давай не будем. Давай не будем. Посчитать. И кроме того, врата, похоже, медленно расширяются, и судя по тому, что передавали по новостям в Сейране, все более-менее сходится. It was when Kasane, but when her power... On top of that, The thing that appears when the red strings are used is like a device to time travel. That's apparently what the Kunad Gate is. Штука, которая появляется, когда используешь красные нити, это такое устройство, чтобы путешествовать во времени. И похоже, что врата Кунат и есть это устройство. Normally it appears only for an instant and disappears immediately, but this time it didn't go away. Обычно она появляется и очень быстро исчезает, но в этот раз почему-то не If it исчезла. opened like that, the gate will eventually swallow the world. It was really bad 50 years in the future. Если его так оставить, оно проглотит весь мир, и в будущем, через 50 лет, все было совсем печально. In that world, the Kunad Gate was much bigger than it currently is here in our time. И в том мире врата Кунат были гораздо больше, чем в нашем мире. The end of the world. Конец мира. That's what it looked like. Вот на что было похоже. It seems that in that future, Похоже, что в том будущем врата настолько выросли, что ничего не могло их остановить. I hate when people talk like that. At first, none of us could believe what we had heard in the Сначала никто не смог поверить в то, что мы увидели в будущем. Было сложно проглотить все это. We got some news in Seiron, then a bunch of stuff happened, and now we can pretty much believe it.
I will stop as soon as this voice actor will stop talking like that. He's only giving you advice. I mean, in here it's appropriate with this character, but there are people who talk like that all the time. Why are you nailing down those words? And you look at them, and they even do this with their head and their hands. And for fuck's sake, calm down. I don't know. Ранее тоже были новости, и похоже, что много всего произошло, но прямо сейчас мы, в общем-то, верим тому, что сказано. Я должен признать, впервые, когда слышишь, сложно поверить. The power we both have is actually gravikinesis. It just looks like psychokinesis. Сила, которая у нас есть, на самом деле гравикинез. Она просто похожа на психокинез. When that gravikinesis becomes strong enough to travel through space and time, it's called red strings. Когда этот гравикинез становится достаточно сильным, чтобы путешествовать сквозь пространство и время, его называют красными нитями. No idea about that either. Я тоже не знала, что это так. The Kunad Gate will disappear if Yuito dies. Врата Кунад Yuito said. пропадут, если Юито умрет. Это то, что мне сказал Юито в будущем. That just can't be true. Да ну это же неправда. It was already too late in the future. В будущем было слишком поздно. Именно поэтому он попросил меня об этом. Он хотел, чтобы я убил тебя в прошлом, чтобы врата Кунад были уничтожены, прежде чем вырастут. So my power affected the Kunad Gate. То есть моя сила влияет на врата Кунад. I had a bad feeling since listening to that vision in Togetsu. I can't believe I was right. Было это неприятное чувство с тех пор, как я увидел это видение в Тогетсу. Поверить не могу, что это правда. So you knew. А, так ты знал. Yeah. Да. I didn't want to believe it. Я не хотел в это верить, но это правда. So, Ну, the me in the future, я в будущем. I guess I just wasn't able to end it myself. Похоже, я не смог сам это сделать. Капец. That's not true. Это неправда. The you in that time was great. And you right now is special too. Ты в будущем был классный, и ты тоже особенный. I have to admit, Ладно, я признаю. you'd be complimenting me. Я бы никогда не подумал, что ты будешь меня комплиментами усыпать. Спасибо. That makes me feel a little better. Немножко лучше себя I чувствую. have the same power as you. И я рад, что у нас одинаковые силы. That reminds me. Кстати говоря, How's your brain doing? как твоя голова? Settled down at all? Успокоилась? Yeah, it's fine. Да, все хорошо. И как-то справляюсь. Сказал же, не переживай. All right. We should exchange intel. Давайте тогда обменяемся информацией, потому что до этого мы занимались First and какой-то фигней. foremost, we got some questions, especially about Kyoka. Тогда у нас есть вопросы, особенно про Кьёку. Yes, of course you would. Да, конечно. Kyoka, Кьёка, are you one of the design children from Togetsu? ты тоже ГМОшная из Тогетсу? Yes, I'm a clone made in Togetsu. Да, я клон, сделанный в Тогетсу. Founder of the Togetsu faith, Dr. Hitoyo Pope. А мои гены взятые у доктора Хитоя папы. The city is filled with chosen psionics, designed from the same genetic data as me. We are the children of Togetsu. И город наполнен избранными псиониками, созданными из тех же данных, что и я. Мы дети Тогетсу. I see. Понятно. Yes, that's why Kyoka and Dr. Pope look the same. Поэтому они выглядят одинаково. We were shocked when we saw Dr. Pope's vision in the Togetsu facility. Мы были шокированы, когда увидели изображение доктора папы в Тогетсу. I hate to ask this, but if she was one of the Togetsu followers, Я вот не хочу этого спрашивать, но если она одна из последователей Тогетсу, тогда... Yes, Kyoka was a spy. Да, Кьёка была шпионом. Шпионила за Касана. Case anymore. Но дело уже не в этом. She decided to live as one of us. Она решила жить I как мы. vouch for Kyoka. She's definitely not our enemy. И я поручусь за нее, она точно нам не враг. Yeah, I believe you. Хорошо, я тебе верю. What? Чё? That fast? Какой ты шустрый. The way Kasane looks at Kyoka is proof enough. Ну, то, как Касана смотрит на Кьёку, уже само по себе доказательство. Though, Хотя, kind of an embarrassing way to put it.
Когда так говоришь, стрёмно как-то становится. Честно говоря, я о Кьёке ничего не знаю, поэтому я не могу сам такие решения принимать. Но я знаю Касана. Хотел поговорить с ней и решить, что делать. И я решил лучше довериться ей. И если я верю в нее, то я верю и в людей, которым верит она. Shiden, there's no need to get so riled up. You know very well this is the kind of person Yuito is. Шиден, чего ты там опять себе начал придумывать? Ты же понимаешь, что Юито такой, как есть. Yeah, I just remembered how stupid he is. Да, я теперь помню, как он тупой. Hey, Kasane. Слушай, Касана, If Kyoka is one of the design children, если Кьёка одна из ГМОшных, получается и ты тоже? What? What are you Что? talking Ты о about? чем это? In Togetsu, we saw design children with the same face as Kasane's. В Тагетсу мы видели ГМОшных с таким же лицом, как у Касана. Yes, I probably am. Да, скорее всего, я тоже одна из них. That's a weird way to say it. Странно как-то. First I've heard of this. Я как-то об этом не слышала. Может быть, объяснишь? I remembered a little from when I was a child in Togetsu. Я немного вспомнила о том, что я видела в Тагетсу, когда была маленькая. Я вспомнила мать. From what I recall, И судя по тому, что я помню, I was one of the design children. мне говорили, что я одна из ГМОшных. It only just came back to me. И я только об этом вспомнила, поэтому мне не кажется это That's why I правдой. said it like that. Поэтому я так и сказала. oh, Ага, see. понятно. I'm sorry. Прости. Must be a painful memory. Наверное, это болезненное воспоминание. So sad. Ты такая печальная. I'm sorry, I shouldn't have asked. Прости, не стоило спрашивать. You're very kind, Hanabi. Ханаби, ты такая Of добрая. course you should have asked. Но она должна была Worry about спрашивать. it. Не And thank переживай. you. Но ты такая добрая, Ханаби, но тебе стоило спрашивать. Не переживай об этом. Спасибо. You're so nice to her, Kasane. Ты такая добренькая, Касана. Really? I Серьезно? wasn't trying to be. И я не старалась. Anyway, В is there общем, anything else you wanted to ask about? может быть, что-нибудь еще нужно узнать? Yeah, there is. Да, If конечно. you know anything about humans coming from the moon, Если ты знаешь что-нибудь о том, что люди пришли с Луны, то расскажи мне. Did you hit your head or something? Ты чё, головой ударился или чё? Oh. So А, you guys don't так вы не знаете об этом, да? Wait. What he Stop. said is true? Чё, правда, что ли? Yes. Да. All right. I guess we should explain what we've been told. Ладно, тогда давайте мы вам расскажем, что нам рассказали. we learned all of this after looking through Togetsu's archive. Мы просмотрели архивы Тагетсу и узнали обо всем этом. Really believe all of it. Я, правда, не знаю, стоит ли нам верить всему этому. But if you were a Togetsu spy, Ну, Кёка, если ты была шпионом Тагетсу, ты бы могла подтвердить или нет, да? Yes, that's indeed what we were taught. Да, нам так говорили. So part of the conspiracy, then Но если нас так обрабатывали, тогда... Actually, no. It's true. It's all for real. На самом деле нет. Все правда. Все за правду. Do you mean, Kagura? Что ты имеешь в виду, Кагера? Sugumi, Сугами, me like that. не смотри на меня так. Can't stand it when you look at me like that. Я не могу терпеть, когда ты на меня так смотришь. Kagero, Кагера, there's a lot I want to ask you. я обо многом хочу спросить тебя, но Tell us прямо about сейчас. history as Togetsu sees it. Расскажи просто о истории, как ее видит Тагетсу. All Togetsu believers know this? Все последователи Тагетсу знают об этом? Right, about that. А, да, об этом, Вера. It's all a lie. Это вранье. Get Togetsu independence. Это просто, чтобы Тагетсу могли быть независимыми. Besides, Да и кроме it's того, mostly made up of design children. у них там только одни ГМОшные. I must say, it didn't look like a religious establishment to А для меня вот не показалось, что они там религией занимаются. one of the design children as well, Kagero? Ты, получается, у нас тоже ГМОшный, Кагера, а? Now, I said О, нет, я сказал почти. А? I'm a colonist from the moon. Я колонист с Луны. Get real. Да ну тебя нахрен. Actually, were colonists. Даже если вы были бы колонисты из Луны, это было 2000 лет назад. Cold sleep. Криосон. Yes, exactly. Вот именно. A few dozen colonists are being kept in cold sleep in a Togetsu facility. Несколько десятков колонистов держат в криокамерах They wake Тагетсу. us up in turns to check on the state of the Earth, and then we're supposed to contact the moon. Они будут нас по очереди, чтобы проверить, как тут Земля, и затем они заставляют нас связаться с Луной. Hold on.
Ты так постой. Does that mean you're from the same generation as Yakumo? Ты с того же поколения, что и Якума? Look, I don't Слушай, expect you to believe me right away. я не ожидаю, что вы мне поверите сразу или вроде того. Himuka wanted to live on Earth. Люди Новой Химуки хотели жить на Земле. The moon made Togetsu. Поэтому те, кто хотели вернуться на Луну, сделали Тагетсу. Togetsu doesn't care about new Himuka or Seiran. Тагетсу все равно. Плевать на новую Химуку или на Сейран. They're an egotistical lot that wants to return to the moon Они просто хотят отправиться на Луну, planet. вместо того, чтобы жить на этой дерьмовой планете, наполненной иными. But as long as the extinction belt is there, they can't. Но поезд вымирания там, и они не могут вернуться. Да и не только это. Others are attacking the moon too. Существуют новости, что иные напали на Луну тоже. So they got to thinking. Поэтому они начали To думать, save their homeland and escape Earth. что они могут сделать, чтобы спасти свою родину и убежать с Земли. To make it so the colonization never even happened in the first place. Они хотят сделать так, чтобы колонизация не прошла. The red strings. Красные нити. Time travel power. Сила путешествовать во времени. I see. They want to Понятно. go back in time and negate it all from ever happening. И хотят вернуться в прошлое и сделать так, чтобы колонизация не была завершена. Wouldn't humanity eventually attempt to colonize Earth again and repeat this history? Но разве это не будет означать, что человечество снова решит вернуться на Землю и история повторится? To be precise, the plan is to only take the moon and Earth back in time with a few exceptions. Если быть точно, то план — это вернуть Луну и Землю назад во времени и изменить всего пару вещей. Is that even possible? Так вообще можно? Taking only a portion of the universe back in time. Только часть Вселенной во времени отмотать. They believe the red strings can do it. Ну, и они думают, что красные нити способны на это. They plan to leave records of this timeline's history in the areas that were not taken back in time. И они планируют оставить записи об этой временной линии, ее истории в местах, которые не будут отмотаны So назад. future generations won't attempt to colonize Earth again. И поэтому будущие поколения не будут пытаться колонизировать Землю. Hang on. I'm getting Ну, confused. подожди, что-то я запуталась. That's so outrageous. I don't know how Как-то- to take it all in. Я даже не знаю, как это все в себя принять. Whether you want to believe it or not, Ну, хотите верить или нет, managed to create the red strings to carry out their plan. а Тагетсу смогли создать красные нити, чтобы выполнить свой план. Kasane is the result of that. И Касан — результат этих усилий. Yuito has a similar power. Правда, вот то, что у Юита такая же сила, это как-то странно. Let's suppose everything he said is true. Так, ладно, ну, предположим, все это правда. That means this isn't really the time to be squabbling over New Himuka or Seiran. Получается, у нас нет времени ссориться, выбирать между Новой Химукой или Сейраном. If we were to get what they're after, then none of us would have ever existed. Если Тагетсу получит то, чего хотели, тогда мы вообще не будем существовать. No, that's not right. Нет, это неправильно. Let them succeed. Мы не можем позволить их плану удастся. We're all here trying to survive. Мы все здесь, пытаемся выжить. Kagero, why would someone at the center of Togetsu's plan reveal all this to us? Кагера, а зачем кому-то в центре плана Тагетсу объяснять нам все это? Can we assume that you are planning to abandon them as well? Можем ли мы предположить, что ты тоже готов пойти против них? Ruining their plan is something I've been working towards since the beginning. That's why I joined them, to get in the way. Как и я с самого начала присоединился к ним, чтобы не дать им этого сделать. That sounds great and all, but how are we supposed to believe you? Нет, это, конечно, здорово, все, но как нам тебе верить, а? You don't have to. Ну, не надо верить. With me, I'll walk. Ну, если у вас проблемы есть, я просто уйду. But whatever happens, Ну, что бы ни I'm not going to случилось, sit back and let them get away with erasing this history. я не позволю им I стереть left эту my историю. family on the moon. Я оставил мою семью на Луне, I won't let them take her existence too. и я не позволю им забрать ее существование тоже. Kagero means it. I can tell. Кагера, серьезно, It's been a long я time since обещаю I've seen вам. him like this. Я его таким давно не видела. Please, Пожалуйста, trust поэтому, him. пожалуйста, доверьтесь ему. Sugumi. Сугуми? Sugumi knows Kagero best. Сугуми лучше всего его знает. Trust her judgment. Я думаю, мы можем довериться. Besides, Да и I кроме have того, a feeling you trust him already. мне кажется, вы и так ему уже верите все. Yeah, if Sugumi trusts him, then I trust him too. Да, и если Сугуми ему верит, то и я ему верю. And if Yuito does, then I do too. А если Юита верит, то я верю. Kill him if he betrays us.
Конечно, я его все равно прикончу, если он нас предаст. Of course. Да, конечно. Keep making fun of them for being naive, but that's what ends up saving me. Я все над ними стебусь, что они наивные, но в конце концов именно это меня и спасло. If we're going to believe Kagero, then we have to believe all of the history about the colonists from the moon too. Да, но если мы поверим Кагера, тогда мы должны поверить во всю эту историю колонизации с Луной. And then figure out what we can do knowing that. И попытаться что-то сделать со своими знаниями. We're stopping Togetsu's plan. Ну, мы остановим план Тогетсу. Это все, что мы можем сделать. Но для нас это слишком. Нам нужен кто-то, кто может заставить государство помочь нам. Будете новую Химуку просить о помощи? Вы же беженцы. И все равно придется. Это не значит, что я их прощаю за все, что они натворили. Возможно, если бы они знали, что замыслила Тогетсу, они бы поняли, что все их потуги были зазря. А что если мы Сейран попросим о помощи? Если они узнают об угрозе от Тогетсу, они поймут, что новая Химука не те, с кем нужно сражаться. Вот интересно. Both New Himuka and Seiran should have a clear understanding about the moon colonists and their history. Сколько мне известно, и новая Химука, и Сейран должны прекрасно быть осведомлены и о Луне, и о колонистах, и о истории. On top of that, they're both scheming to survive. Плюс они обе хотят выжить, обе страны. At least it's better than nothing. I don't want to just sit here and wait to be erased. Это лучше, чем ничего. Я не могу сидеть здесь и ждать, когда меня сотрут. Indeed. So, we should split up and give it a shot? Ну так что, разделимся и попробуем? Yes, let's do that. Да, давайте так. Юито, ты в новую Химуку. А ты в Сейран объяснишь им все. Наконец у нас общие цели. Let's do our best. Давай постараемся. Туда иду. А, я могу просто выдвинуться. I didn't think we'd find out so much in Togetsu. This is all so unexpected. Думал, что мы столько узнаем в Тогетсу. Все так неожиданно. All we did was go to Togetsu, but it felt like such a long journey. Блин, мы только исходили, что в Тогетсу, а кажется, что столько прошли. Good work, everyone. That was a... Молодцы, ребята. Многое пришлось осознать. Что? Нет ничего. Что мне не отвлекать? Тебе нигде воду взять? Чайники на кухне налей. Немного сложно все это принять, но я рада, что мы знаем то, что мы знаем. Мир, который мы обычно видим, такой маленький, но наши горизонты были расширены. И теперь понятно, что есть другой мир. И я рад, что мы помирились с Касана. Теперь можно хотя бы об этом не беспокоиться. Ребята, а насчет врат Кунад. Как твоя сила влияет на них? Oh, Haruka let me see Seiran's investigation into it, but the results were the same. Харука сказала, что Сейран тоже этим занимается, но результаты такие же. At least we know it really is, well, getting bigger. По крайней мере, мы точно знаем, что она, расширяется. What if Yuito doesn't use his power? А что, если Юито не будет использовать силу? Не будет лезть в драку, например. No, I looked at the Kunad Gate investigation papers as well. Нет, я тоже бумаги посмотрел. I couldn't really find a link between Yuito's specific actions and the gate's expansion. Сейчас я не смог найти никакой связи между конкретными действиями Юита и расширением врат. What? Что? So it doesn't have anything to do with Yuito? То есть оно не связано с Юита? No.
You could say that just the existence of his power is affecting it. Нет, дело в том, что само существование его силы влияет на врата. Pretty much safe to assume that the gate will continue to expand as long as Yuito lives. Буквально можно сказать, что врата будут расширяться до тех пор, пока Юито живет. Right. Да. I am sorry for how that sounded. Прости, что так прозвучало. Best that you know, since it does concern you. Ну, что тебе знать, раз речь о тебе. No, I'm glad you told me. Нет, я рад, что ты сказал. Change if I try to ignore it. Буду игнорировать, ничего не изменится. Like you say, then I don't Если все, как ты говоришь, fights, do I? тогда мне не нужно беспокоиться о том, чтобы не лезть на рожон. Do not know all the details about the Kunad. Но мы не знаем всех деталей о вратах Кунад. That is correct. Мы не знаем всех деталей о вратах Кунад, но мне кажется, что это правда. What are you thinking, Yuito? Что думаешь, Юито? I want to ask you all a favor. Хочу вас всех попросить об одолжении. What is it? Каком? After hearing all that in Togetsu, Я услышал многое в I Тогетсу, said I didn't think that killing me was the only option for us now. и я бы соврал, если бы сказал, что не думаю, что убить меня — это единственный выход. But there's still things I need to do. Но есть вещи, которые я должен сделать, которым я должен обучиться. Узнать, We can наверное. never say for certain that there is no other way unless we search for one. Мы не сможем сказать, что другого способа нет до тех пор, пока не найдем его, Just не like we начнем didn't искать. know about the moon until we went to Togetsu. Мы ведь не знали о Луне, пока не пошли в Тогетсу. That we don't know about yet. Может быть, есть способ остановить врата, о котором мы еще не знаем. I'm sure Kasane had the same idea. Я уверен, Касана думает о том же, именно поэтому она перестала пытаться убить меня. So, I Поэтому want you to help me think of a way to get rid of the Kunad. я хочу, чтобы вы помогли мне придумать способ избавиться от врат Кунад. You had me a little anxious for a moment. Ой, я аж I'll help you. перепугался на секундочку. Конечно, поможем. Gemma's right. Гема прав. What was the plan? Мы так и хотели, с самого начала. Don't forget about my info network. I'll find out even the most secret information. Да, и не забывайте про мою сеть информации, и я найду самую секретную. This isn't just your problem. Это не только твоя проблема. No matter what's going on with the Что бы world, ни случилось с you миром, have to remember we're a помни, мы команда. There has to be a way. Должен быть And способ. I know we'll find it if we look together. И я знаю, мы найдем его, если будем работать вместе. Спасем и тебя, и мир. You guys, Ребята, I thought you'd say that, but I guess I was a little worried. я думал, что вы так и скажете, но все равно волновался. Поэтому Thank you. спасибо. Ладно, хватит. Humans came from the moon, and the Earth is going extinct. It's so much at once that my head is spinning. Люди пришли с Луны, и Земля скоро закончится. Столько информации, что голова готова взорваться. He's only giving you advice. Okay, so we have Rozak playing something. I don't know. Let's go there. And yeah, on Tuesday more of Beyond the Souls. We'll see what that'll bring us. Have a nice evening. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,